ஹாய் மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது மெட்ராஸ் கேமர். நம்ம இன்னைக்கு மர்டர் வந்து ஓரியன்ட் ட்ரெயின் அது கண்டினியூஷன், நேற்றோட கண்டினியூஷன் தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நேற்று என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மர்டர் நடந்துச்சு. அதுக்கான சில இன்வெஸ்டிகேஷனும் பண்ணோம். அந்த மெயின் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெயினில் ஒரு டிடெக்டிவ் இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்க, அவங்க யாரை தேடி வந்துட்டு இருக்காங்கன்றதே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு அவங்களும் நம்ம செத்து போன ஒருத்தரை தேடி தான் வந்திருக்காங்க. அவங்க சைடில் ஒரு கேர்ள் மிஸ் ஆனதை வச்சு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்துறதுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ நேற்று அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அங்கேருந்து தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நம்ம அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மெயின் டைம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, இல்லை புதுசாக அந்த சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குற மறக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை தாராளமாக சொல்லுங்கள். ஸோ இது ஒரு டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி, நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ நேற்று இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீ எடுத்தோம். ஸோ கீ எடுத்துகிட்டு அப்படியே கேம் முடிச்சிட்டோம். இப்போதைக்கு கீ எடுத்ததுனால கீ எடுத்தானா பண்ணோம், அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம் தானே. வாங்க அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்புறம் போய் அந்த நானி கிட்ட இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிப்போம். ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நானியோட ரூமில் தான் இருக்கும், அந்த பாப்பா பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னவங்க ரூமில் தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நம்ம கிட்ட சாவி இருக்குமே, சாவி இருக்குது. சாவி இருக்கு, வாங்க போட்டு பார்ப்போம். That doesn't work. இது ஒர்க் ஆகலையா? இருங்க, இது எதாவது போட்டால் ஒர்க் ஆகுமா? ஆமாம், இங்கேயும் இன்ட்ராக்ட் காட்டுது. ஏன்னா இவ்வளோ பொறுமையோட திரும்ப அதுக்குன்னு மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. ஒரு லைக் ஒன்று தட்டி விடுங்க. Let's see what you haven't told me. ஓகே, சூசனோட டைரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோங்க. நேற்று இதுக்கு தான் கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம், பட் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஸோ மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. அப்படியே கமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். ஏன்னா இந்த கேமுக்கு நான் ஒரு கேஸாக சால்வ் பண்ணும்போது நீங்களும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போதைக்கு சூசனோட டைரி படிக்க போகிறோம். எதுக்காக நம்ம சூசனோட டைரி படிக்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, சூசன் ஃபோன் பேசிட்டு வர கேப்பில் தான் அந்த குழந்தைய கடத்தியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் சூசனோட டைரியில் சூசனோட வாக்குமூலம் படி பார்த்தீங்கன்னா அவன் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட அவள் பேசிகிட்டு இருந்தா, ஒரு 1/2 hour பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பாய் ஃப்ரெண்டுக்கும் இந்த கடத்தலுக்கு தான் சம்மந்தம் இருக்குமான்றதை தேடி தான் நம்ம இந்த டைரி படிக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இப்போதைக்கு டைரி படிக்கலாம். ஸோ February 9, 2019 என்ன நடக்குன்னா, டே த பார்க் வித் நோயல். ஸோ நோயல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனோட பாய் ஃப்ரெண்ட் தான், நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி. ஸோ நோயல் என்ன சொல்கிறான், ஐ கேன் டெல் ஹீ இஸ் ஓப்பனிங் அப் மோர் அண்ட் மோர் வித் மீ. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவன் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ தான் அவங்க வந்து மனசு விட்டு அதிகமாக பேசுகிறாங்க. I chatted on and on about my job. ஸோ இந்த வேலையை பற்றி அவன் சொல்லியிருக்கா. I told him how much I like the especially டெய்ஸி. ஸோ டெய்ஸி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்ஸி தாங்க அந்த குழந்தை, காணாமல் போன குழந்தை டெய்ஸி தான். I really feel like she invested in our relationship. Kind of man is so rare these days. ஓகே, ஸோ இந்த அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, அந்த குழந்தைய பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த குழந்தை இந்த அம்மா எந்த அளவுக்கு பிடிக்குன்றதும் சொல்லியிருக்காங்க. அதான் வந்து February 9 சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ February 14 வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு நோவா அண்ட் வென்ட் டு ப்ளூ லாகூன். ஓகே, ப்ளூ லாகூன்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு, அந்த ரெஸ்டாரண்ட் போயிருக்காங்க லஞ்சுக்கு. ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் இருந்துச்சு, பட் அதுக்கப்புறம் ஏதோ நடந்துச்சு. நோவா ரிசீவ் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்துச்சு நோவாவுக்கு. ஆனால் அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் அது பார்த்தோன்னே அவன் கிளம்பிட்டான். இதுக்கு முன்னாடி அவன் அது மாதிரி சொன்னது கிடையாது. ஆனால் இந்த வாட்டி தான் அவன் உடனே கிளம்பணும்னு கிளம்பிட்டான். இது மலைப்பிரதேசத்துக்கு கிளம்பியிருக்கான். அதுக்கப்புறம் மலைப்பிரதேசத்துக்கு போய் கேபினுக்கு போனோம். அந்த கேபின் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டுக்கு நடுவில், மலை உச்சிக்கு நடுவில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கோம். ஆனால் என்ன அவன் கார்லேயே இருந்த சொல்லி போயிட்டான்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதில். அப்புறம் February 23 நோ கேம் மீ ஃப்ளாஸ். ஹி இஸ் usually very attentive despite everything. Listen today. I hope he is well. I would like to be more present for him, but ஓகே, February 23 என்ன சம்பவம் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நோவா வந்து அவன் பூ எடுத்து வந்தானா. ஆனால் வந்து எப்பவுமே கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்க ஒரு ரொம்ப துருத்துருன்னு இருக்க பையன் இந்த இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு துருத்துருன்னு இல்லை. அவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியும். பட் ஆனால் அவன் ப்ரைவேட் லைஃப்பில் நான் தலையிட விரும்பலன்றதுக்காக சூசனை வந்து பெருசாக கண்டுக்காமல் இருந்திருக்காங்க. அதுதான் அந்த இது இருக்காங்க. அடுத்து March 15. ஸோ March 15 என்ன சம்பவம் நடந்திருக்குன்னா, இட்ஸ் பீன் அ வைல் சின்ஸ் ஐ ரோட் திஸ் டைரி. I don't have the strength and I think this is the last time I will write it. My dear Daisy was kidnapped. ஸோ ஓகே, இது கிட்னாப் ஆனதுக்கப்புறம் எழுதியிருக்க பேஜ் போல். ஆமாம், March 15 கிட்னாப் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க.
ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னால் இதுக்கு மேலே டைரி ஸ்ட்ரென்த் இருக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச டெய்ஸி வந்து கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்க. அவளை பற்றின்னு நோவா கிட்டேருந்து அன்னிலேருந்து எனக்கு எந்த தகவலுமே இல்லை. இட் வாஸ் த நைட். அன்றைக்கி நைட்டு தான் டெய்ஸியை தூக்கியிருக்காங்க. ஆனால் அதுலேருந்து அவங்க என்கிட்ட பேசுறதே இல்லை. ஐ டாக்ட் அண்ட் டாக்ட். ஐ லெஃப்ட் டெய்ஸி டூ லாங் அண்ட் நவ் ஷி இஸ் கான். நான் அவங்ககிட்ட பேசிட்டே இருந்தனால இப்போதைக்கு டெய்ஸி என்கிட்ட இல்லை. பட் ஈ ஜஸ்ட் நெவர் கால்ட் அகெயின். அதுக்கப்புறம் நோவான்றவன் கால் கூட பண்ணலையா. அவனோட மெசேஜுக்கும் அவன் ரிப்ளை பண்ணல நீ நைட்லேருந்து. எனக்கு என்ன பண்ணுறதே தெரியல. இப்போதைக்கு போயிட்டா, டிசி போயிட்டா. அது என்னோட கவனக்குறைவால் தான் போயிருக்கான்ற ஃபீலிங்கில் தான் இருந்திருக்கு. I can see why Suzanne didn't tell me everything about this, Noah. It's clear when he disappeared that she realized something was very ஸோ அப்போ இந்த இது படி பார்த்தீங்கன்னா நோவா தான் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கான். கரெக்டுங்களா? கரெக்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சது. இப்போ நம்ம போயிட்டு அப்போ டேரெக்டாக சூசன் கிட்ட தான் பேச வேண்டியது இருக்கும். வாங்க இங்கேருந்து சூசன் கிட்ட போவோம். எவ்வளோ பின்னாடி போக வேண்டியது இருக்குது. இங்கே இருக்க மற்ற எல்லா க்ளூஸுமே நம்ம பார்த்துட்டு ஓரளவுக்கு. மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோங்க. ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. கமெண்ட்ஸ் உங்கள் கருத்தில் தாராளமாக சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் இன்னும் இது மாதிரி நிறைய கேம்ஸ். ஏன்னா அடுத்து நம்ம அசசன்ஸ் கிரீட்ஸ் விளாட போகிறோம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் நம்ம விளாட போகிறோம். ஸோ அதுக்காக என்ன கேம்ஸ் விளாட்றன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக வரும் உங்களுக்கு. இவன் இருக்கா அவங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை என்னன்னு கேட்டு போயிடுவோமா? டெய்லி இது பேசுறதுக்கப்புறம் ஏதாவது தகவல் இருக்கா அவங்ககிட்ட? Know anything about Miss Moreau's boyfriend? Her boyfriend? I know she went out with someone for a while there. More recently, I saw a man in a 4x4 who would pick her up on her nights off. He never got out of his car, just waited for her. She did seem to spend more time than usual on the phone these past few weeks, but she worked hard. We weren't going to begrudge her what free time she had. Since Daisy... ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி நான் சொன்ன சம்பவம் தான். ஆனால் ஆள் பார்த்தது கிடையாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காரு அவர். I won't be long. Take whatever time you need. A boyfriend. I know she went out for a while. One common in the file that matches Cornell Armstrong's told you. Nothing shocks me here. ஓகே, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அவர் சொன்னது எதுவுமே இல்லையே. Nothing shocks me here. ஓகே, இந்த மார்க். ஸோ நம்ம ஒரு பேஜாக பார்த்துட்டோம். அந்த இந்த பேஜ்லையுமே Nothing shocks me here. ஓகே, இந்த பேஜ் தான் மேட்ச் இருக்கு. ஓ ஆமாம்மா, கரெக்டுங்க. 4x4ன்னு சொன்னால கரெக்ட். அந்த காரோட சைஸ் be from Suzanne's boyfriend's 4x4. ஓகே, அப்போ இப்போதைக்கு போயிட்டு நம்ம சூசன் கிட்ட தான் பேசணும். நம்ம அவன் பாய் ஃப்ரெண்ட் எங்கே இருக்கான், எந்த வீடு எங்கே, அதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நான் போய் நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவேன். I imagine these flowers must have been beautiful. Who gave them to you? மக்களே நம்ம சேனல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து சொல்லுங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாய் ஃப்ரெண்டை பற்றி நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்கோம். என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். Tell me about your boyfriend. Have you been together long? அதை நான் முடிவு பண்ணுறேன் சூசன். Why? He doesn't have anything to do with this. Please, Suzanne, the sooner you answer my question, the sooner we'll be done. His name is Noah Garrity. I met him at a Lunar New Year party in Great Barrington. He is a kind and caring person. Although, well, I miss him. Okay. I have to go away on business. So boyfriend confrontation அதை பற்றி நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Tread marks of a four-wheel drive vehicle were ஸோ அவனை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவன்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி எதுவும் சொல்ல மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். Where is he, Suzanne? Because she is trying to defend him. அது நமக்கு நல்லாவே தெரியுது அவங்க டிஃபெண்ட் தான் அவனை பார்க்குறாங்கன்னு. But it's impossible. He was very nice to me. He never did anything to make me suspicious. We went out to eat, to the movies. Just like a normal couple. He's not the only man in the Berkshires who drives that kind of car. You are so nice to me.
He never did anything to make me suspicious. We went how we just two normal couple. He's not the only man who drives. அது ஓகே. இதுதான் ஓகே. அப்போ அது பாயிண்ட் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். He never did anything to make me suspicious. இந்த டைரி படிச்சிருக்கோம் கரெக்ட். You really didn't notice anything strange about Noah until Okay, he அப்போ vanished? அதுமே He could get okay. moody Select the at element that times, proves she is lying. as if he had a lot on his mind. எங்க எந்த இடம் எந்த எலிமெண்ட்? வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு? ஓகே, வேற வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போனான் கரெக்டாக. மவுண்டனுக்கு கூப்பிட்டு போனான். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ப்ளூ ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனானுங்க. மூவிக்கு அவங்க போகவே இல்லையே. மூவிக்கு போகல, ப்ளூ லெகன்ற ரெஸ்டாரண்ட் தான் போனாங்க அவங்க. Anything odd about the day you went to the movies? No, nothing. ஓகே, அப்போ ப்ளூ லெகன் ரெஸ்டாரண்ட் தான் கேட்கணும். I have to ask, Suzanne. We have to cover everything. மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. I ஒரு never லைக்கை thought போட்டு about விடுங்க. it. அப்படியே I கமெண்ட் செக்ஷன் ஒரு guess கருத்துக்களை he likes the சொல்லுங்க. place. That makes sense. In your diary, you say that Noah took you to a cabin in the mountains on Valentine's Day. You read my diary? I'm sorry, but we have to find Daisy. We both want that. So yes, I looked in your diary. You're right. He took me to a cabin in the woods. I waited for him in the car. He came out after a few minutes. He was very sweet and apologetic, but he never explained. We went back to the restaurant for dessert. Did you ever go back to the cabin with him? No, never. So what made Noah drive all the ஓகே, way எனக்கு to the தெரியும். இப்போதைக்கு நம்ம cabin இதுக்கு போக வேண்டியது இருக்கும்னு to get நினைக்கிறேன். in the car? Why was he there? This is important. I know it is. I can use Suzanne's Find the directions location of to the cabin. Mind map. and compare them to the map of the area I have in my car. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த 4 டைம் மார்க்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் யூஸ் ட்ரைவிங். ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த டைம் மார்க்ஸுமே நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. இந்த டைரி நம்ம படிச்சிட்டோம். சரி, ஓகே வாங்க. இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கேருந்து வெளில போகும்போது தான் நமக்கு எதாவது கிடைக்க வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபைண்ட் த லொக்கேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கீங்க. தான் நம்ம அடுத்த டாஸ்க்கு. வாட் டிட் டெல் மீ அபவுட் த ரைட் தே கிராஸ் 2 bridges. சரி, அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேப் கீப் நம்ம எதாவது செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கா? ஓகே, இவர்கிட்ட கேட்குறதுக்கு எதுவும் கிடையாது. I won't be long. Take whatever time you need. சூசன் ரூமில் தான் ஏதாவது விஷயம் கிடைக்குதான் நம்ம வச்சு தேடி பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். பிகாஸ் அவன் சொன்ன மேப் படி பார்த்தா கரெக்ட். இங்கே ஒரு ப்ரௌச்சர் ஒன்று பார்த்தோம்ல நம்ம. இதில் தானே பார்த்தோம். ஏங்க நம்ம ஒரு மேப் பார்த்தோம்ல, அது எங்கே பார்த்தோன்னு மாதிரிட்டேன் நான். டிஷ்யூ பாக்ஸ் இது. இங்கே ஒரு பிரிட்ஜு. Leon. ஓகே, இந்த இடம் கிடையாது. அப்புறம் நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் மக்கள். ஆனால் எந்த இடம் தான் ஞாபகம் இல்லை. ஒரு இடம் மேப்பு, 2 பிரிட்ஜு. எதுக்கும் மிஸ்ஸஸையும் போய் பார்த்துட்டு மிஸ்ஸஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங்கையும் பார்த்துருவோம். அவங்களுக்கு ஏதாவது லொக்கேஷன் தெரியுதான்னு.
அண்ணே இந்த இது பார்த்துட்டோம். இதாங்க ஒரு கோல்டு மஸ்டர்ஸே கிடச்சிருக்கு நமக்கு. மக்களே இதெல்லாம் பார்த்து இருக்கீங்கன்னா ஓகே இந்த மாதிரி இதை பேச வேண்டியது இருக்கு. பாய் ஃப்ரெண்ட் பற்றி தான் நம்ம கேட்குறோம். பிகாஸ் Can you tell me anything about Suzanne's boyfriend? I know she dated our chauffeur. ஹரி ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, There வெல்கம் டு மை was சேனல் ஹரி. someone வந்ததுக்கு else நன்றி, she met வந்ததுக்கு நன்றி. recently, சப்ஸ்கிரைப் but பண்ணால் பார்க்கலாம், I மறக்காம don't சப்ஸ்கிரைப் recall his பண்ணுறேங்க name. ஹரி. ஓகே இந்த பக்கம் பேச பாய் ஃப்ரெண்ட் பற்றி இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியல. ஸோ வேறு எந்த விஷயமும் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக சூசன் கிட்ட தான் அடுத்த கட்டமாக கேட்கணும். சூசன் நீ தான் சொல்லி ஆகணும். அப்படி சூசனுக்குமே பெருசாக தெரியல. சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு நன்றி ப்ரோ. ஸோ சூசன் பாப்பா முடிஞ்சிச்சு. என்னோடய சேனல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. இப்போ இங்கேருந்து வெளிலையாச்சும் போக முடியுதா? மக்களே நீங்கள் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை தாராளமாக சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ வேறு ஏதாவது சுற்றி பார்க்க வேண்டியது இருக்கா? நான் வீடியோ எதுவும் சுற்றி பார்க்கல. அதோ நம்மக்கிட்ட மேப் இருக்குது. அதான் சொன்னல மேப் நான் எங்கேயோ பார்த்துன்னு சொன்னேனே. இப்போதைக்கு அவங்க சொன்ன ஐடியா வழிபடி பார்த்தீங்கன்னா 2 பிரிட்ஜ் இருக்கணும். ஓகே இப்போதைக்கு அவங்க சொன்னது என்னன்னா we left town, then cross 2 bridges and some thick hoods. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இங்கே இருக்கோம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போதைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம் தெரியலையே. Probably not here. வேற மாதிரி என்ன நான் இருக்க லொக்கேஷன் போட்டால் தானே எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சரி ஓகே விடுங்க. we left town. ஸோ டவுனை விட்டு அவங்க வெளில போயிட்டாங்க. தென் கிராஸ் 2 bridges. நான் டவுன் எதிராக கண்டுபிடிப்பேன். இருங்க இங்கே இதுதான் பார்ப்போம். ஃபாரஸ்ட்டு அண்ட் பார்க்கு ரேண்ட் ரெசிடென்ஸு. மக்களை இங்கேருந்து லெஃப்ட் டவுன் தென் கிராஸ் 2 bridges. ஸோ இங்கே எதாவது பிரிட்ஜ் எதாவது உங்களுக்கு கணக்கு தெரியுதா? ஓகே இங்கே ஒரு பிரிட்ஜு, இது கண்டிப்பாக ஏன்னா வாட்டர் பக்கத்தில் இருக்கனால பிரிட்ஜு இதுவாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா மற்றபடி வேறு எதுவும் பெருசாக பிரிட்ஜாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல. இஸ் திஸ் தி ஸ்பாட்? ஓகே அப்போ இந்த சைடில் கிடையாதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு. வாங்க கீழே போய் பார்ப்போம். இங்கே ஜியோகிராஃபிக்கல் மேப் படி ஃபாரஸ்ட் வந்து க்ரீன், இந்த டார்க் க்ரீன். ஓகே லைட் க்ரீன் இருக்கிறதோட டார்க் க்ரீனாக இருக்கணும். இங்கே டார்க் க்ரீனே இல்லையே. ஓகே இதெல்லாமே டார்க் க்ரீன் தான் அப்போது அவன் போட்டிருக்குது. சம் திக் ஹுட்ஸ். வுட்டுக்கு ஏதாவது இருக்கா இங்கே மார்க் ஏதாவது? இந்த சைடில் இருந்து வந்து இருக்காங்கன்னா 2 பிரிட்ஜு தாண்டி இருக்காங்களா. இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று. இதுவும் ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்கலாம், கனெக்ஷன் இருக்கலாம், இது கூட பிரிட்ஜாக இருக்கலாம். ஸோ இங்கே தாண்டினாங்கன்னா அப்புறம் திக் உட்ஸ் பாஸ் கார்ன்ஃபீல்டு அந்த லெஃப்ட். கார்ன்ஃபீல்டு எங்கே இருக்குது? கார்ன்ஃபீல்டு ஏதாவது ஐடியா லேண்ட்மார்க் இருக்கா கார்ன்ஃபீல்டுக்கு? ரிவர் அண்ட் பாடி ஆஃப் வாட்டரு, ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பார்க், ரூரல், என்ஏ, ஸ்டேட் இன்ஸ்ட்ரிக்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் ஒரே வழியாக இருக்குது. மக்களே உங்களுக்கு எங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுதா? மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு இது மாதிரி ஏதாவது ஃபாரஸ்ட் சைட்லாம் இங்கேயா? வெயிட் a minute, I don't remember the road. I know that we left town. That can't be the right ஸோ place. டவுன் இவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு கேட்டால் கூட நம்ம ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம். பட் ஆனால் எனக்கு இவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியலையே.
doesn't really match. That can't be the right place. வாங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணி Doesn't ஆகணும். really match. Probably not here. That doesn't really match. ஓகே ஹிண்ட் என்ன? டேப் டு ரிவீல் த ஹிண்ட். இருங்க இந்த ஹிண்ட் பார்ப்போம். The city she came from is on the left hand side. Cabin is in the GHI column. Cabin is L4. ஓகே வாங்க L4க்கு நேரம் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா? L4. ஓ இதுதானா? ரெண்டு பிரிட்ஜ் தாண்டி I got it. The cabin has to be here. பார்த்தீங்களா இதான் சிம்பிளாக ஹிண்ட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். மக்களை நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து தாராளமாக உங்கள் கேம் பிளே பற்றி நீங்கள் பேசலாம், உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தாராளமாக கருத்துக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டிவ் தாங்க. இவங்க எதுக்காக தேடுறாங்கன்னா ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு கொலை நடந்துருச்சு. இந்த கொலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இங்கே இவ்வளோ பெரிய சம்பவம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த கொலைக்கு அதுக்கு என்ன சம்பவம்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க, இவங்க வந்து அந்த செத்து போனவனை பற்றி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த கேபினை தான் நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். யாரா இருக்கீங்களா? ஹலோ Hello? யாரா இருக்கீங்களா? Is anyone there? ஏன்னா இவ்வளோ பேர் தனி காட்டில் தனியாக விட்டு போயிருக்கீங்க. Nobody. I can't just. ஓகே வாரண்ட் இல்லாமல் இருந்தாலும் உள்ளேயும் போக முடியாதுன்னு இருக்காங்க. Hello? Nobody. I can't just waltz in without a warrant. ஸோ இந்த அம்மா ரொம்ப நேர்மையான ஆஃபீஸர்ன்றனால வாரண்ட்லாம் வேணும். அவர் அந்த கதை உடச்சுலாம் போக மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வீட்டை சுற்றி பார்ப்போம், ஏதாவது இருக்கான்னு, வேறு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓகே இந்த வீட்டுக்கு பின்வழி, பின்வாசல், முன்வாசல்னு எதுவுமே இல்லை. அது வேலையெல்லாம் ஏற முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இது இருக்கு. இதாச்சும் நான் என்ன பண்ணுறது? திருப்பி எடுத்து அதே இடத்துல வச்சுட்டோம். அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இது நம்ம எங்கேயா யூஸ் பண்ணுறோமான்னு தெரியல. அப்படி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த இடத்த பார்த்துட்டு வந்து திருப்பி இதை நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தாண்டி போக தேவையில்ல. மக்களே ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. யாராவது பார்த்துன்னு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லிட்டு போங்க. ஓகே இங்கேருந்து நம்ம அப்போது திருப்பி ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுலாம் கிடையாது, ஏன்னா நம்ம கார் ஏறுறதும் காட்டல. ஸோ நம்ம இங்கே தான் ஏதோ பண்ணணும். இந்த மாதிரி கதவு உடச்சிட்டு போக மாட்டேன்ட்டாங்க, ஏன்னா வாரண்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வாரண்ட்டு அங்கே கோடாரியும் ஒன்று பார்த்தோம். ஸோ கோடாரியை வச்சு நம்ம இங்கே தான் உடச்சி தான் உள்ளே போகணுமா? ஓகே இங்கே யாரும் இல்லை, இந்த பக்கம் நம்மளால் போகவும் முடியல. That barrel is sturdy enough. I could climb on it. ஓகே இது இங்கே தாங்க தள்ளியாச்சு. ஓகே நம்ம சொன்ன மாதிரி தாங்க, கதவு உடச்சிட்டு தான் போகல. இந்த அம்மா தாண்டி எகிரி குச்சி தான் போகிறாங்க போல். ஏறுறாங்களா?
Ugh, an old hunting trophy starting to molt. வேறு தான் இருக்குது அந்த ரூமில். கீழே ஏதோ ஒன்று இருக்குங்க. ஓகே, ஒயின் பாட்டில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. எங்க அந்த பொம்மைங்க, அந்த பொண்ணோட பொம்மை தானே இது? அதுதான் டேசியோட டாய். It's Daisy's plush toy. If Fluffy is here, the kidnapper has been here. I have to get inside this cabin. வேறு ஏதாவது இருக்காங்க நம்ம பார்க்குறதுக்கு? ஸோ இப்போ நம்ம கேபின் என்ட்ரு பண்ணணுங்க. என்டர் த கேபின். ஸோ இப்போ பிரேக் இன் பண்ணணும். அப்போ நம்ம பிரேக் இன் பண்ணணும்னா ஒரே வழி தான். நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கோடாரி கிடச்சிருக்கேன். வாங்க போய் இந்த கோடாரி எடுக்கிறோம், ஃப்ரெண்டை உடைக்கிறோம், உள்ள இருக்கிற பாப்பாவை காப்பாற்றுறோம். A maul for splitting wood. Perfect for attacking doors. வாங்க ஃப்ரெண்ட் ஒரு எதனா போகிறோம் மக்களே. மக்களே நம்ம சேனல் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஒரு லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷன் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். இங்கே என்னது இது? The broom isn't sturdy enough to force the door. ஸோ நம்ம உடச்ச மாதிரி தாங்க, கோடாரி வச்சு தான் நம்ம உடைக்கிறோம். வாங்க உள்ளே அந்த பாப்பா இருக்கான்னு பார்ப்போம். டெய்ஸி உள்ளே இருக்கியா? டெய்ஸி ஆர் யூ தேர்? நம்ம ஆளுங்க ஷார்ப்புங்க. பார்த்தீங்களா, க்ளவுஸ் ஒன்றே மாட்டிட்டாங்க. மாட்டிக்க கூடாதுக்கா க்ளவுஸ் மாட்டியிருக்காங்க. Look at that. A broken door to investigate. No need for a warrant. Some people Okay, seem to cards எல்லாம் have காட்டியிருக்காங்க. before. The stove is cold. ஓகே, இப்போ ரீசெண்டாக ஆளுங்க இங்கே யாரும் வரலன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதான் இங்கே இருக்கா பார்க்குறதுக்கு. Some boxes. ஆமாம், பாக்ஸஸ் என்னடா பண்ணீங்க? மேபி அவன் சாப்பிட்ற கேன டைமில் அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்டாக அதுவாக தாங்க இருக்கணும். A lot of tools. I guess somebody noticed the cabin was about to fall down. இங்கே வேறு ஏதாவது இருக்கா? இங்கே வேறு எதுவும் இல்லை. அப்போ அடுத்து இந்த ரூம்குள்ளே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ரூம் அவ்வளோதானாடா? நம்ம பார்த்த அந்த ஒயின் பாட்டிலு ஏதாச்சும் இருக்கா? ஒயின் பாட்டில் தாங்க இருக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை மக்கள். இங்கே ப்ளூ லகான் ரெஸ்டாரண்ட்டு அவங்க சொன்னாங்கல்ல, அந்த ரெஸ்டாரண்ட் அதே தான். வாடா வாடா வாடா. This bottle comes from the Blue Lagoon. ஓகே, இந்த பூனை ஃப்ளஃபின்ற பொம்மை தாங்க அது. No doubt about it. ஸோ ஆக்சுவலி அந்த பொண்ணோட பொம்மையை கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ அந்த குழந்தைங்க தான் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கணும். That's a woman's hairbrush. ஸோ இது வந்து பொண்ணோட ப்ரஷ் தான். ஸோ சூசன் இங்கே வந்திருக்காளான்னு ஒரு டவுட் இருக்குது. எனி மார்க்ஸ் இதாக இருக்கா இங்கே விட்டு போனதுக்கு? இல்லை. $3,892. எங்கேயாவது நமக்கு ஏதாவது பாக்ஸ் கீஸ் வச்சாங்கன்னா தேவைப்படும். இல்லையே, இப்படியே விட்டுருக்க மாட்டாங்களே. நம்ம வேறு எதுவும் தரையிட்டா இப்போ விட்டு போயிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தங்க மீசை கிடச்சிருக்கு. I've தங்க heard மீசை it's உனக்கு mustache. எதுக்குமா? அது ஹெர்குலிஸ் போய் யூஸ் பண்ணி பாரு. ஃபயர் அவுட். இப்போ எதுக்கு நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தா தெரிஞ்சோம் நம்ம என்ன பார்க்கணும். கேபின் நம்ம என்ன பார்க்கணும்? ஐ ஹவ் அன்லாக் த சீக்ரெட். ஐ நோ திஸ் கேபின் ஹோல்ஸ்
ஓகே, உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு நம்ம இங்கே தான் கண்டுபிடிக்கணுமா? எதுக்கும் கொஞ்சம் கீழ் நோக்கி நம்ம பார்ப்போம். மேல் நோக்கி ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டோம். மக்கள் நம்ம பார்க்காத இடம் எதாவது இருக்கா? எதாவது இடத்த நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா? ஸோ இந்த டூல் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, சூசனுக்கானா இங்கே வேறு எதுவுமே இல்லையே. சூசன் வந்ததுக்கு அடையாளமோ இல்லை, டைசி இருந்ததுக்கு அடையாளமோ இல்லை. அதோ இங்கே தான் இருக்கு. The floor is scratched and worn in this area. The sofa. ஓகே, இப்போ இந்த சோஃபா மூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ இந்த சோஃபா தள்ளி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். அதான மக்களே, அதே தான் மக்களே. நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் தானே கேட்குறேன், ஒரே சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுறேங்க. Damn, it's booby trapped. If I move, it could go off, and that countdown tells my me it God. wants to go off anyway. இதுக்கு நம்ம ஹிண்ட் எடுத்து தான் கரெக்டாக இருக்கும், ஏன்னா எல்லாம் மாட்டி பூம் ஆகிடுவோம். டேப் டு ரிவீல் த ஹிண்ட். The symbol of the three wheels must coincide with each other. Okay. Symbol 5 does not match any of the wheels. Okay. Top 3 wheel, the top wheel has symbol 3 facing up. ஐயோ, அது என்ன சொன்னால் 3 ஃபேஸிங் அப் தானே? 3 ஃபேஸிங் அப் இப்போ கரெக்டாக வச்சுருக்கோம். ஓ 2 கரெக்டு தானே? முடிச்சிட்டோம்ல? ஆமாம் முடிச்சிட்டோம். ஐயோ, இதில் என்னடா? இதுதான் கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, டன். இல்லை எல்லாம் கரெக்டாக தானே? இல்லை எல்லாமே லாக் ஆகிருக்கா? ஓகே, இதை நம்ம ஒரு வழியாக பிரித்து எடுத்துட்டோம். இது என்னடா பண்ணணும்? பூம், வெடிச்சிட்டோம் மக்களே, வெடிச்சிட்டோம். சரி ஓகே, நம்ம அந்த அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு பண்ணிட்டோம். இந்த சைடு மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு Since I'm telling this story to you, Mr. Poirot, you should be able to deduce I didn't blow myself up. Let's see if I can remember how I defused the bomb. The bomb. இதை நம்ம எப்படி டிஃப்யூஸ் பண்ணணும்? இது இல்லை அதுன்ற காம்பினேஷனில் அதை நம்ம டிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டோம். இது எப்படி நம்ம டிஃப்யூஸ் பண்ணுறது? பூம், முடிஞ்சிச்சு. மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க மக்களே. ஸோ since I'm telling this story to you, Jonah, Mr. look. Poirot, you should be able to deduce Yes, Jonah, look. I didn't blow myself up. Let's see if I can remember how I defused the bomb. நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது. வாங்க, இப்போதைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் என்ன? இது இங்கே வருது, அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். செகண்ட்
அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் மிடில் தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். பூம், மிடில் போட்டு வெடிச்சிட்ட மக்களே, மிடில் போட்டு வெடிச்சு விட்டாங்க மக்களே நம்மள. சரி விடுங்க, இப்போ மீதி இருக்கிறது ஒரே ஒன்று தான். ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Since I'm telling this story to you, Mr. Poirot, you should be able to deduce I didn't blow myself up. Let's see if I can remember how I defused the bomb. So first one I got it, this one. Second one is this one. Third one. பாப்பா இது மோஸ்ட்டாக மிடில் தான் இருக்கும். மக்களே நீங்கள் சொல்லுங்கள், மிடில் தானே இருக்கணும். எஸ், பார்த்தீங்களா, சிம்பிள், முடிச்சிட்டோம். Do it. Wow, I wonder if that's how close it was. This would have ended my investigation மக்களே என்னோட right here. பாம் டிஃப்யூசிங் ஸ்கில்ல பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டு விட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. I smell a strong, sweet smell. Damn. I think these are filled to the brim with diethyl ether. Incredibly flammable. It looks like the kidnappers wanted to utterly destroy this place and whoever opened this hatch. A wooden crate. ஓகே, ஒரு உடன் கிரேட் இருக்கு. ஸோ இந்த கிரேட் ஓப்பன் பண்ணால் நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். I have to open it. ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குதான்னு நம்ம பார்ப்போம். என்னாச்சு அம்மா, சொல்லுமா. Daisy. No. I called in my discovery of the body. Then there was Seriously, nothing I bro? could do except protect the site for forensics. ப்ரோ சீரியஸ்லி ஒரு குழந்தைய கொண்டாட உள்ள வச்சிருக்கீங்க? The அது forensics எக்ஸ்ப்ளோசிவ் team arrived பக்கத்துல. an hour later. Cordoned off the cabin with crime scene tape and went to work, looking for physical evidence, fingerprints, testing for fluids, DNA, any clues டாஸ்க் science கம்ப்ளீட். can uncover. கேபினெட் பற்றி நம்ம இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். எனக்கு என்ன டவுட்னா, உண்மையிலேயே அந்த பாடியை கொண்டா அவங்க வச்சிருந்தான். ஆமாங்க, டிடெக்டிவ் வந்துட்டாங்க. அட்டாப்சி They மார்னிங் removed தான் Daisy's நடக்குமா? body. The autopsy would take place in the morning. But I had one more stop to make. அவங்க திருப்பி போய் அந்த வாங்கிட்ட நம்ம தான் பேச வேண்டியது இருக்கும். ஆம்ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி, ஐ எம் ரியலி சாரிங்க. இந்த விஷயத்தை யாருடா சொல்கிறது உங்களுக்கு? எப்படா சொல்லுவேன் நான் இதை உங்களுக்கு? ஐ ஃபீல் சாரி டு சே திஸ், பட் ஓகே, நம்ம தெரியப்படுத்துவோம்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் அவங்களே தெரியப்படுத்திட்டாங்க. உண்மையிலே சோகமான விஷயம் தாங்க, ஒரு குழந்தையை கொல்றது இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள், ரைட்? அவனை விடக்கூடாதுங்க. அந்த நோவா யாரா நீ? நோவா வரண்டா, அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சி நான். That night, I swore to find the monster who killed that child. ஓகே, அதோட அந்த சாப்டர் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நம்ம ட்ரெயினுக்கு வந்துட்டோம். ஹெர்குலஸ், பாய்ராட், அங்கே இப்போதைக்கு நம்ம இங்கே இருக்க கொள்ளையை கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம 2 கொள்ளையை ஒரே டைமில் கண்டுபிடிக்கிறோம் மக்களே. ஸோ தட் இஸ் திங் வி ஆர் டூயிங் நவ். Ratchet on train saw me? How? என்ன இந்த மாதிரி வளர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? நான் படுத்துட்டாங்க திருப்போம். She was awake? And then she collapsed again. I take the responsibility. She was weaker than I realized. திருப்பி எடுத்துக்கிறாங்க. Lie still while I examine you. Pupils dilated. அப்படியே படுமானவன ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கிறேன் இருக்காரு அவரு. You are far from all right. You have been மானி heavily sedated. Your சரியாயிட்டன்றதுக்கு pulse is ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க. ஸோ கொஞ்சம் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ. I have to finish my இந்த story. அவரோட கதையை முடிக்கணுமா? Ratchet can't ரச்சத் escape தப்பிச்சு again. போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரச்சத் தப்பிச்சுறேனே. Can't escape. Have no fear of that, mademoiselle. Ratchet will not escape. We must hear her story. This woman needs rest. I will let you know when she is recovered enough to continue. But I warn you. ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த அம்மாக்கு ரெஸ்ட் வேணும். இப்போதைக்கு நீங்கள் இந்த அம்மா கிட்ட எதுவும் சொல்லவும் கேட்கக்கூடாது. Thank you.
I have completed my preliminary examination of the deceased. I think that it will அந்த interest பாடியோட Indeed, போஸ்ட்மார்ட்டம் நான் பண்ணி it will. முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு And இருக்காங்க. I have other witnesses to interrogate. You are right. Let's not put this poor woman in danger. There will be plenty of time for her to finish her story when she has recovered. அந்த அம்மா சொல்றதுக்கு கதைகள் நிறைய இருக்கும். அந்த அம்மா ரெக்கவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலான்ட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா அந்த அம்மா சொல்றதுக்கு கதைகள் நிறைய இருக்குங்க அந்த டைம்ல. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷன் வந்து டிடெக்டிவ், போலீஸ் டிடெக்டிவ். அமெரிக்கனாக தான் இருக்கணும். டெஃபினெட்லி 32. Yes, I got it. I know I can get it. My little gray cells did not let me down. First, even தம்மடி பணம் கேட்கணும். Mr. McQueen and Mr. Masterman told me that Monsieur Ratchet didn't smoke. Can you confirm this? I can't say without a more extensive post-mortem. ஓகே, அது இன்னும் தீவிரமான போஸ்ட்மார்ட்டம் இல்லாமல் என்னால் அதை சொல்ல முடியாதுன்ட்டு இருக்கான். ஸோ டைம் ஆஃப் டெத் ஃபஸ்ட்டு கேட்டுப்போம். Can you estimate the time of death? Rigor mortis was advanced, but not complete. I estimate the death occurred between midnight and 2 in the morning. ஓகே, That 12 மணிலேருந்து tallies 2 with the மணிக்குள்ள. witness statements I've collected so far. காஸ் ஆஃப் டெத் What is the cause of death? Multiple stab wounds to the upper torso. நிறைய பேர் வந்து There குத்திட்டு are போயிருக்காங்க no போல. signs of a struggle that might indicate one of the first wounds was enough to kill him. It seems that Monsieur Ratchet had taken sleeping pills during the night. Ah, that would explain the lack of defensive wounds. What can you tell me about the stab wounds? ஸோ கத்தியால் குத்தப்பட்ட பற்றி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? I counted 12 in all. 1 or 2 are so slight as to be practically scratches, on the other hand of causing death. The angle of the wounds is instructive. Most appear to have been struck by a right-handed person. But you see, this one, under the right armpit, it's not a deadly blow given the depth, but a right-hander couldn't have done it. It was most certainly struck with the left hand. ஓகே, இங்க இருக்க 12 வந்து 11 வந்து ரைட் ஹேண்ட்ல பண்ணிருக்காங்க. ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லி No, லெஃப்ட்ல it is more குத்திருக்காங்களா? difficult than that, is it not? As you say, Mr. Poirot, some of these other blows are just as obviously right-handed. Do we have a first and second murderer, as the great Shakespeare would put it? The first murderer stabs his victim and exits left, turning off the light. Then a second murderer comes in the dark, does not see his or her work has been done, and stabs a dead body. Magnificent. You think so? I'm glad. ஓகே, சொன்ன வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து கொண்டுட்டு போயிருக்கான், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருத்தன் கொண்டிருக்கான் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. வாய்ப்பு இருக்கான்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. அது வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி தான் பேசியிருக்காங்க. Thank you, Doctor. Excellent work under difficult circumstances. Please let me know when I may speak again with Mademoiselle Locke. Of course. ஸோ இப்போதைக்கு மேடம் லோக் ஷோஸ் லோக் கிட்ட வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ இஸ் வெயிப் ஸ்மோக்கர். இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும். Even a smoker might innocently turn me down. நம்ம டேரெக்டாகவே கேட்டு போயிடலாம்ல. யார் யார் தம் அடிப்பீங்கன்னு கேட்டால் சொல்லிட்டு போகிறாங்க. Certainly a good place. என்ன மக்களே, கரெக்டு தானே? ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர், ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மக்களே. வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ இஸ் அ வேப் ஸ்மோக்கர்? I don't remember any conversations about smoking. The topic is of no interest to me. Book doesn't smoke. ஓகே, அவனுக்கு தெரியாது. அப்போ பீப்புள் ரிமெம்பர் பீப்புள் ஐ மீன்ஸ் நம்ம பார்த்தவங்கள தான் கேட்கணும். I just have to remember who they were. ஸோ தம் அடித்தவங்க யார் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதை வச்சு வேப் பண்ணவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் த பெஸ்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வேப் ஸ்மோக்கர்? ஆஸ்க் சம்மன் ஹூ ஸ்மோக்ஸ் அ லாட் இஃப் தி நோ. ஸோ ஜஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன். ஆஸ்க் சம்மன் ஹூ ஸ்மோக்ஸ் அ லாட். அதான் கரெக்டு. Yes, I suppose it's likely they will give me the list of who smokes. ஏன்னா எப்படி ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க ஒருத்தர் ஸ்மோக் பண்ணுற பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது மூலயமா அவங்கள பற்றி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஒரு இது. ஸோ வேப் ஸ்மோக்கர் நியூ மிஸ்ட்ரி. இங்கே என்ன இருக்குது?
I have to keep interrogating people and on this train. ஓகே இப்போதைக்கு பேசாத மற்ற 6 பேர்ட்டையும் பேச வேண்டியது இருக்குது. லாக் அண்ட் ஃபோட்டோ ஆஃப் டேசி ஸ்டப்ட் வித் வாட் இஸ் த லிங்க் பிட்வீன் லாக்கி அண்ட் இவங்களுக்கா? போலீஸு கரெக்ட், கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஈஸி, ஸோ ஈஸி. That's the right answer. எஸ், தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நானும் என்னை பார்த்ததுல ஒரு டிடெக்டிவாக நான் உணர்றேன். மக்களே நீங்களும் அதே மாதிரி உணர்ச்சி இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, அப்படியே லைக்கும் பண்ணிவிடுங்க. கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து ஒரு ஹாய் ஹலோவும் சொல்லிட்டு போங்க. இந்த கேம் பிளே நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு மறக்காமல் சொல்கிறீங்க. இந்த நோட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இங்கே வேறு ஏதாவது? ஓய், How is Mademoiselle Locke, Doctor? Her vital signs are improving, but she is still unconscious. ஓகே, அந்த ஒன்று அன்கான்ஷியஸாக தான் இருக்காங்களாம். Thank you for looking after her. இங்கே வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு எடுத்து பார்க்குறதுக்கு அப்போ வெளில தான் போகணும். இப்போ பேசாத சில 6 பேர்கிட்ட நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குங்க. ஒன்றும் மக்களே நம்ம யார் யார்கிட்ட பேசலன்னு பனிக்கட்டி எப்படி தானேப்பா இருக்க? அப்படியே தாங்க இருக்கேன், வெளியேன்னு இருக்கான்ப்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு விட்டா இவங்களையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 106 இந்த ரூமில் இருக்கவே நம்ம இன்னும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணல. Captain Arbuthnot, I beg your pardon, but could you answer a few questions for me? I'm grateful you found my ticket, Poirot, but now is not convenient. I certainly didn't expect such a resistance. ஓகே, ஆனால் டிக்கெட் கண்டுபிடிச்சி நம்ம தான் அப்போ ஆல்ரெடி இவர்கிட்ட பேசியிருக்கோமா? இல்லை, நம்ம ஃபஸ்ட் எபிசோடில் தான் பேசணும், அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட பேசவே இல்லை. போயிட்டு வருவோம். வெயிட் a minute. ஸோ மேப்பு படி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம இங்கே இருக்கோம். ஓகே, 2-1 ட்ரிங்கிங் பார்ட்டி, கேஃபேட்டீரியா, சிட்டிங்ஸ். ஓகே, மூணாவது எபிசோட் முடிச்சு 4வது எபிசோட் விளாண்டு இருக்கேங்க. இப்போ தாங்க நான் இது பார்த்துருக்கேன். இதுதான் இது நம்ப இருக்க இடம் இல்லை. நம்ம இந்த ரூமில் இருக்கவங்ககிட்ட பேசலை. அவ்வளோதானா? திருப்பியும் அந்த பனி. சே, இந்த பனி தாங்க சுற்றி. இந்த பனி இல்லைனா இந்த போலீஸ்காரங்க பார்த்துருப்பாங்க. நம்ம பாட்டுன்னு கிளம்பி போயிருக்கலாம். இங்கே தான் டெட் பாடி இருக்குது. பட் ஆனால் இப்போதைக்கு அந்த டோர் இல்லை. நம்மளால் ஓப்பன் பண்ணி பேச முடியல அந்த டோரில். இந்த டோர்லேயும் யாரும் இல்லை. அப்போ எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ற கேன்டீனில் தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Most of the passengers pass by the bar during the day. They eat, drink, write. Maybe I can use this information for my investigation. நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இங்கேயே நம்ம வந்து ஓகே, வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு நோ இஃப் சம்மோன் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் ஆர் லெஃப்ட் ஹேண்டட்? The hand of the passenger asks passenger directly if they are right handed. I do not think that's the right answer. அப்போ இதுவாக இருக்குமா? இதுவும் இல்லையா? அப்போ அந்த பார்டெண்டர் வச்சு பார்க்க வேண்டியதானா? Far from the truth. No. It is a flight. Great. அப்போ அந்த பார்டெண்டர் சொல்லி பார்க்க சொன்ன, அப்சர்வ் பண்ண சொல்லுமா? Yes, it could work. He appears to be an observant young man and serves the passengers regularly. What is the best way to know if someone is right? Ask everyone to hold something in their hand. To write something. Ask everyone to reveal which hand they write with. Think, Poirot. That is not a good answer. Possible. But they could be fantastic. ஓகே, எல்லாரையும் எதாவது சொல்கிறது தான் வசதியாக இருக்கும். பட் ஆனால் தெரிஞ்சு பொருள் எடுக்கிறது கூட ஈஸியாக தானே இருக்கும். இல்லை மாற்றி எடுத்துக்க வாய்ப்பு இருக்கா? They do it instinctively with their dominant hand. Ask Mr. Mitchell to keep a track of
Good job. Yes, I will remember which people use. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹேண்ட்ஸ் பற்றி இதில், ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேர்கிட்ட நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் அவங்க எந்த ப்ரிடாமினண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஹேண்ட் நமக்கு தெரியல. Mademoiselle Debenham, I have a few questions for you. Of course. ஆமாம், சில கேள்விகள் நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்க போகிறோம். அந்த கேள்விகள் நம்ம கேட்கறதுக்கு முன்னாடி மக்களே நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்களா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து அப்படியே நம்ம கூட கான்வர்சேஷன் ஆரம்பிங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் இந்த கேமை பற்றியும் கேட்கலாம், இல்லை மற்ற கேம்ஸை பற்றியும் கேட்கலாம். நம்ம கமெண்ட் சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறேன், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. நேற்று ராத்திரி பற்றி கேட்க முன்னாடி ஸ்கார்லட். Do you own a scarlet nightgown? No, it isn't mine. Whose then? I don't know. What do you mean? You do not say, I have no such thing. You say, it isn't mine, meaning that you know who it belongs to. Am I correct? Oh, I see. No. I woke up this morning about 5 a.m. with the feeling that the train had been standing still for a long time. I opened the door, and I saw someone in a scarlet kimono some way down the corridor. Her back was turned. It was impossible to see who it was. ஓகே, இது பொண்ணு மட்டும் தெரியுது. காலை 5 மணிலேருந்து அவங்க இருந்திருக்காங்க. அப்போ வந்து அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா movements last night. There's little to tell. I went to bed and slept. Did you know the man who was killed? I saw him for the first time during lunch yesterday. Did you notice anything about him? Well, if I believed in auras, I might say he seemed dark. Do you smoke by any chance? No, I never have. Do you recall what time Mademoiselle Olsen went to get some aspirin from Madame Hubbard? I remember glancing at the clock. She left our room just after 10:30 p.m. Was she away for a long time? About 5 minutes. That confirms what Madame Hubbard told. அவங்க சொன்ன உண்மை தான். ஏன்னா அந்த 10:45 கிட்ட என்னமோ அவங்க ரூம் கொண்டு போனதா சொன்னாங்க. Would you mind writing your address on this paper for me? Not at all. ஸோ ரைட் ஹேண்டட். That's it. Mademoiselle Debenham is right-handed. Thank you for your assistance, mademoiselle. ஓகே, இன்னும் 5 பேசஞ்சர் நம்ம இதே மாதிரி இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க. அதில் 2வது ஆள் அதோ தனியாக உட்காந்துக்கிறாங்க. இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு 10 மணிக்கு போயிட்டு மாத்திரை கேட்டிருக்காங்க. அவங்க கடைசியாக பார்த்துருக்காங்க. Mademoiselle, I am sorry to disturb you, but I need to ask you a few questions. Are you the investigator? I am. We are lucky you are on the train. What do you want to know? இந்த மாதிரி ரொம்ப அவ்வளோ பொறுமையாக சாதுவாக பேசுகிறாங்க. I hear, mademoiselle, that you were the last person to see the murdered man alive. அம்மா, நேற்று நைட்டு கடைசி நீ தான் பார்த்துருக்க. No, it may be so. I opened the door of his compartment by mistake. I was much ashamed. It was a most awkward mistake. You actually saw him? Yeah, he was reading a book. And what did you do after that, mademoiselle? I went into the American lady, Mrs. Hubbard. I asked her for some aspirin, and she gave it to me. I usually carry extra aspirin for the refugees, but I gave mine to a camp in Turkey. Okay. They needed it more than me. ஸ்வீடிஷாக இருப்பாங்க. கண்ட்ரி மட்டும் தாங்க எனக்கு இதில் டவுட்டாக இருக்குது. கரெக்ட், ஸ்வீடிஷ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். மற்றபடி நம்ம சாலிட்டாக தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். That's the right answer. கம்யூனிகேஷன் டோர். Did Mrs. Hubbard ask you whether the communicating door between her compartment and that of Monsieur Ratchet was bolted? Yes. And was it? Yes.
And after that, what did you do? After that, I went back to my compartment, took the aspirin, and lay down. That was around 10. ஓகே அவங்க சொல்றது ஓரளவுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கு. Is there anyone else in your compartment? Yeah, a young English lady. Very nice, very amiable. After the train left Vinkovsky, did she leave the compartment? No, I am sure she did not. Why are you so sure if you were asleep? I sleep very lightly. I am used to waking at a sound. I am sure that if she had come down from the berth above... ஓகே இந்த மாதிரி வந்து டீப் ஸ்லீப் பண்ண முடியாதான். Did you yourself leave the compartment after that? Not until this morning. Do you have a scarlet silk kimono, mademoiselle? No, indeed. I have a good comfortable dressing gown of Jaeger material. ஓகே கடைசியாக தம் அடிப்பீங்களா? Do you smoke, mademoiselle? ஓகே இந்த அம்மாக்கு தம் அடிக்கிறவங்களே பிடிக்காதான், ஸ்மெல்லே பிடிக்காதான். The smell of tobacco. ஸோ கடைசியாக ரெட்டர் எழுதி கொடுங்க. ஸோ மக்கள் இப்போதைக்கு வந்து இங்கே ரைட் ஹேண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டு. ஸோ இந்த அம்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்டா? ஆமாம் ரைட் ஹேண்டு தான். ஸோ மக்கள் நம்ம சேனல் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. நம்ம கொலை பண்ணது யாருன்ற இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் நீங்களும் பங்கு பெறுங்க. நம்ம அப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கருத்துக்களை தாராளமாக சொல்லுங்கள். இப்போதைக்கு 6 பேர் பண்ண இன்வெஸ்டிகேஷனில் நம்ம 2 பேரை முடிச்சிருக்கோம். ஓகே மைண்ட் மேப். went to bed. இதுதான் கடைசி step through the night. I do What's some not aspirin think that's the 10:30. right answer. Saw the woman in the red kimono at the corridor 5 p.m. Went all night. Okay, இதுமே காம்பினேஷன் இல்லையா? Think, Poirot. That is not a good answer. What? This is இருங்க. wrong. But I'm never far According to the from the device truth. through the night as when I must admit I'm not right this time. wait a minute. இது கூட இல்லையா? டேய் இரு. அந்த மாதம் டெஸ்ட் பண்ணி படி பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் சொன்னது வந்து காலையில் do not leave the compartment. ஓகே அவங்க 55க்கு போன மாதிரி எதுவும் சொல்லலை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். No, not good. டேய் இதுக்கப்புறம் இருக்க காம்பினேஷனே கிடையாதுடா. That is not a good answer. மக்களே உங்களுக்கு ரைட் ஆன்சர் எதுன்னு தெரியுதா? மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க. மற்ற எல்லா காம்பினேஷன் நான் போட்டு பார்க்கணும் போல. செலக்ட் what message reveals a contradiction in the testimony. ஓகே contradiction in the testimony. ஓகே நான் இது சேமாக இருக்குன்னு நினச்சி பார்த்தேன். இதுவும் இல்லையா? மக்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள். எனக்கு திரும்பி வேறு எல்லா காம்பினேஷனையும் போட்டேன் நான். இதுக்கு மேலே இது ஒன்று தாண்டா இருக்குது வழி. தலைவா நீ ரொம்ப நேரமாக லைட் இல்லை தலைவா. தெரியுது தலைவா. ஃபர்ஸ்ட் வச்சு தான் எல்லாத்தையும் நான் போட்டுன்னு இருக்கேன். பிகாஸ் நான் போட்ட எல்லா காம்பினேஷனும் தப்பாக இருக்குது. I do not think that's the right answer.
must admit I'm not right this time. இதுவும் கிடையாதாம். This is wrong, but I'm never far from the truth. Think, Poirot. That is not a good answer. இதுவும் போட்டுட்டோம் நம்ம. I do not think that's the right answer. ஓகே ஓகே, அவங்க 5 மணிக்கு எழுந்து விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்களா? ரைட் இப்போ தான் எனக்கு புரியுது அது. Strange, this story. If Mademoiselle Olsen is such a light sleeper, why didn't she tell me about Mademoiselle Debenham getting out of bed? correct. She even made a point to tell me the opposite. That's the right answer. ஓகே, உங்க 2 பேர் இதில் சின்னதாக போய் சொல்லியிருக்காங்க போல். மக்களை கான்ஃபிடன்ஸ் வாங்க போய் பார்ப்போம். பதிவை கன்ஃபர்ம் பண்ணுறோம். எங்கே போனாங்க அந்த அம்மா? பேசிட்டு போயிடுச்சா? மக்களே, நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறோம், மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. ஒரு லைக்கை போடுங்க, கமெண்ட்டை போடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணி விட்டுருங்க. I'll observe her instead. I'll keep an eye on them instead. ரைட்டு. 3 பேர் ரைட்டு தான், அதை பார்த்துட்டோம். Et voilà. டாமினேட் ஹேண்டு முடிஞ்சிருச்சு. ட்ராக்கிங் ரைட் ஹேண்டு. Good. ஓகே, நேற்று நம்ம கிளாஸ்லோட பார்த்து போவாங்களே, ஸோ அதனால் இப்போ அது போட்டிருக்கோம். மிச்சின் ரைட் ஹேண்டடு. Right. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ரைட் ஹேண்ட்ஸ் தான் முடிச்சோம். அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டர் யார்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் இதில் டவுட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் 4 பேசஞ்சர் நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க இதுக்கு. ஓகே, நான் போய் அவங்ககிட்ட பேசணுமா? Monsieur Fauché, may I disturb you? ஆமா, எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் கொலை பண்ணியிருந்தானே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? ஃபர்ஸ்ட் இவன் அட்ரஸ் எழுதி கொடுப்பான். Can you write your இவங்கிட்ட விஷயத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி இவன் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. You want to pay me a visit? Who knows, Monsieur Fauché? ஓகே, தலைவனும் ரைட் ஹேண்ட் தான். அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டர் யாரா? He is right-handed, there can be no doubt. ஏண்டா லெஃப்ட் ஹேண்டர் யாருமே இல்லையாடா நீங்க? Are you a smoker? I'm trying to quit, but yes. I'm now down to just 1 pack of cigarettes a week. If you're looking for a heavy smoker, you should talk to Hutaru. Hutaruன்னு ஒருத்தங்கிட்ட சிகரெட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கான். It is, of course, about the murder of Monsieur Ratchet. Can you tell me your movements last night? I understand. Yesterday evening, I took மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஒரு லைக்கை போட்டுவிடுங்க. கமெண்ட் வந்து உங்கள் ஹாய் ஹலோ இந்த கேம் எப்படி இருக்குன்றது மறக்காமல் சொல்லிடுங்க. Freya was there reading. பிகாஸ் எனக்கு இந்த கேம் கொஞ்சம் ஃபன்னாக ஜாலியாக தாங்க இருக்கு. பட் டிடெக்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுக்கு. They can verify my story. What time was this? 11:30 p.m. or a bit after. The snow is beginning to Thank fall you. heavily. I see. Thank you. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Continue interrogation. Monsieur Fauché, For a moment. may I disturb you for a moment? Of course. How can I ஓகே, நம்ம help? கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டு முடிச்சிட்டோம். ஸோ அப்போதைக்கு இவர்கிட்ட தேவைன்னு நினைக்கிறேன். Thank வேற you, யாராவது Monsieur இருக்காங்களான்னு Fauché. பார்த்துட்டு I'll அதுக்கப்புறம் come வரேன். back to you if I have more questions.
ஐ மீசை கிடச்சிருக்குங்க மீசை. Come to Poirot, my exquisitely sculpted. போனாங்க ஸ்னோ தான் இருக்கும். டேய் திருப்பி அதே கேள்வி கேட்காதடா, நான் காண்டாயிடுவேன்டா. May I disturb you for a moment? Of course. How can I help? இந்த 3 கேள்வி ஆல்ரெடி நம்ம பேசியாச்சு. ஸோ ஃபோஷே, Thank you, Monsieur Yes. Fauché. I'll come back ஷூர் to you நான் if I இங்கேருந்து have கிளம்புறேன். more உங்கள்கிட்ட questions. பேசிட்டேன் நான். இங்கே இருக்கிட்ட பேச முடியுதா? இல்லை. லெஃப்ட் ஹேண்டு ரைட் ஹேண்டு, இந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்டு. இது தாண்டி ஒரு கார் இருக்கா இல்லையா? இது பார்ப்போம் வாங்க, இதை தாண்டி கார் இருக்கான்னு. இதை தாண்டி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குங்க. ரெஸ்டாரண்ட் எத்தனை பேர் சாப்பிட்டு இருக்காங்க தெரியல மக்களை. அவன் தலைவன் மட்டும் தான் இருக்கான். So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. மக்களே, நம்ம சேனல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. உங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் எனக்கு இப்போதைக்கு தேவை. பிகாஸ் அதுதான் எனக்கு இன்னும் நிறைய கேம்ஸ் போட்டு தூண்டும். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் புதுசாக கேம் ஆடும் போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனும் வரும். சரி ஓகே, இப்போதைக்கு கிட்ட சொல்லியாச்சு. இங்கேருந்து கிளம்புவோமா? இவன் எதுக்கு வயிற்று பூசி நிற்கிறான்? Monsieur Maury, would you have a few minutes to give me? I have some questions to ask you. Do I என்னாச்சு தலைவா உனக்கு? I can answer questions? The room is என்ன தலைவா? My head is about to explode. You were celebrating last night? Celebrating? When Freya always wins? What am I saying? If you want my ஓகே மக்களே, இப்போ அடுத்து ஏதோ நம்ம இது பண்ண போகிறோம். sense, help me recover. You see there, the magnet on the fridge. That is my special recipe. I call it ஓகே, இப்போ இந்த டானிக் நம்ம செய்ய போகிறோம். survival tonic. வாங்க. If you could make me my special tonic, I might. ஸோ இந்த டானிக் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்தா நம்ம கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கான். John knows the recipe very well. He can help you with the preparation. Very well, Monsieur Maury. If I must, I must. I will make you So day after survival tonic. After survival tonic. என்ன கண்டிலாம் தெரியாது, ஷெஃப்னு மட்டும் தெரியும். கண்டிப்பாக 20 வயசு கிடையாது, 55. இவன் பேசுகிறதா பார்த்தா கென்யாவனா தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ஸோ கென்யன் இல்லைனா நீ ஜாப்பனீஸ். That is not a good answer. ஜாப்பனீஸ் அவ்வளோதான். சரி மக்களை, இப்போதைக்கு நம்ம இங்கே முடிச்சுட்டு இவன் சொன்னது இதுக்கு போகணுமா? டே ஆஃப்டர் சர்வைவல் 1 ஆஃப் லெமன் ஜூஸு, 15 கிளாஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கிள் வாட்டர். அது எம்எல்ஆர் சிஎல் இது போட்டிருக்கான். ஜிஞ்சர் ஜூஸ். வாங்க இதை பிக் பண்ணிப்போம். உனக்காக நான் செஞ்சு தரேன்யா, நீயே கவலைப்படுற. என்னடா உள்ள எதுவுமே இல்லை. டேய் காலியாக இருக்குடா இங்கே. ஓ இதோ இருக்கா, எடுத்துக்கோ. இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? I can use this lemon squeezer to get juice if I find fruit. ஏதோ லெமன் கிடச்சிச்சுல. ஓகே, லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சாச்சு. I'm missing half of the tonic ingredients. இதை தரது என்னடா பண்ண? வாட்டர் பாட்டில் கிடச்சி, சோடா பாட்டில் கிடச்சிச்சுங்க. எடுத்துட்டு போய் நம்ம இங்கே ஊற்றணுமா?
எத்தனை எங்கே ஊற்றுறது எல்லாத்தையும் நான் இஞ்சி கேட்டால் இஞ்சியும் கிடச்சிச்சு. I have all the ingredients for Monsieur Maurice's tonic. I have to go and see Monsieur Fauché. ஓகே, இப்போ ஃபிஷ்ஷரே பார்க்க போனோம். வாங்க, அந்த பார்டெண்டருக்கு தானே போகணும். நம்ம பார்டெண்டரை பார்த்தா தலைவன் நமக்கு ரெடி பண்ணி கொடுப்பானோ. ஃபிஷ்ஷர் அவனா இவனா? இவன் பேர் வந்துட்டேனே. So, Poirot. அப்போ இவங்க கிடையாது, பார்டெண்டர் தான். பார்த்தீங்களா, இவன் I have not. கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் கொஞ்சம். வேற ஒன்றும் இல்லை மக்களை. ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னா மறக்காம நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க, கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து ஹாய் ஹலோ சொல்கிறேங்க. Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course. How can I help? Monsieur Fauché, I need your help to prepare a cocktail. What is this phrase? This is music to my ears. What can I fix for you? A mojito? A gin and tonic? Or perhaps a martini? Shaken, not stirred? It's not for me, but for Monsieur Maurice. Ah, his day after survival tonic. Unfortunately, I know it well. Here is everything that ஓகே, இங்கேருந்து அவன் நமக்கு ரெடி பண்ணி கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான். Excellent. I can take it from here. மக்களை நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. Half a lemon or half a lemon தான் போடணும். கரெக்டாக 1/2 தான் கேட்டிருந்தாங்க. half a lemon. Half a lemon. I can't remember if Hotaru Ginger வேணும் தான் prefers it கேட்டாரு, with ginger with or ginger. without. Do you remember? I can assure you that he will. அவ்வளோதானே, வேறு ஏதாவது கேள்வி கேட்காதா? எனக்கு தெரிஞ்சது 2 தான்டா. ஓகே, அவ்வளோதான் நினைக்கிறேங்க. ஜூஸ் குத்துறான். There you are, sir. ஓகே, தேங்க்யூ மக்களே. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. Thank you. இந்த ரிங்க் எதுவுமே அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறோம், அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்குறோம். ஏன்பா நீ தனியாக உட்காந்து ரெஸ்டாரண்ட்டை சாப்பிட்டுக்கிறியாடா? டேய் மனுஷாச்சிருக்கா, ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கான கூப்பிட்டியாடா என்ன நீ? அவன் பாருங்க, நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறான், சாப்பிட்டுக்கிறான். இவனுக்கு இருங்க, டானிக்கை கொடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு. டானிக் கொடுத்துட்டு இவங்ககிட்ட சில இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டா. சர்வைவ் த டே. Here you go, Mr. Maurice. I hope this will help you. Thank you very much. Please give me a moment while this takes effect. It will be a while, I'm afraid. But I will not move from the kitchen. Since I have to wait, do you know where I can find Mademoiselle Nielsen? She is in the staff quarters in the luggage car. If the door is locked, John will have the key. ஓகே, அந்த டானிக் கொடுத்துட்டோம், வந்து ரெடியாக இருக்கும், டைம் I ஆகுமா? will return. I hope you have a speedy recovery. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அஸ்வின் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போச்சு இன்னைக்கு? வந்ததுக்கு நன்றி, ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி. The key to open the luggage car door. I will need it. Yes, that's right. மக்களை, நீங்க நம்ம ஸ்ட்ரீம் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. Monsieur Fauché. I have a favor to ask. Could you visit the passengers who are in their rooms and explain there has been an error with their allergy and diet form? But Monsieur Poirot, I made no errors. Of course not. ஓகே, நம்ம பார்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் தலைவன். Yes, it is possible. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. நம்ம இது அப்படியே நம்ம கூட சேர்ந்து வாங்க. I do not Investigation. understand it. I would ask that you observe which hand each passenger ஓகே, uses. இவன் ஷார்ப்பா இருக்காங்க. நம்ம சொன்னோனே கண்டுபிடிச்சிடறான். இவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருந்தீங்கன்னா நீயே எடுத்து டிடெக்ட் ஆகிடுவ போலியடா. இப்போ கீ வாங்கிட்டோம், இந்த சைடு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ, நான் போயிட்டு அப்புறம் வரேன். ஓகே ப்ரோ, வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. இங்கே இருக்கோம். That's it.
It's open now. Bottle since 1876 premium quality. Okay, cards. இந்த கார்ட்ஸ் நம்ம அந்த வீட்டில் பார்த்தோமோ? A deck of cards. I suspect they were reading diamonds and spades instead of books. இங்கே இன்னொரு பாட்டில். Empty காலி பாட்டில் அது. rum bottles. அதான் நம்ம பார்க்க விட்டோமா? இல்லை. இல்லை, ஓகே தானே? ஓகே தான். இங்கே லக்கேஜஸ்லாம் பத்திரமா எடுத்து வச்சுருக்காங்க. மேடம் உங்களை தான் மேடம் பார்க்க வந்தேன் நான். Hello, Mademoiselle Nielsen. May I ask you a few questions? I don't have a minute. My career is ruined, and it's not my fault. But how did this terrible thing come to pass? My supplies, passenger luggage, our living space. There is so little room. I gave the cargo handlers in Istanbul strict instructions how to stack my crates containing the ingredients I need for my desserts. So as one box is used up, it can be discarded. And these fools of cargo handlers did not follow your instructions? Ignored completely. Okay, I'm instructions complete ignore பண்ணிட்டானுங்க அவனுங்க. Here to correct the order they are stacked. But placing the wrong crate on top of a smaller crate will crush it, its contents, and my career. Calm yourself, mademoiselle. I understand. So, the problem is these 4 crates must be moved there, but carefully. Yes. Okay, இப்போ அடுத்த மிஸ்ட்ரி I have to வந்திருக்கு move நம்ம. these 4 boxes from this location to here. Okay, There's இங்க not much தான். space to move the boxes, and I have to be careful never to put a bigger box on top of a smaller one, or the smaller crate will be destroyed. The problem is clear. Okay, மக்களே இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியுமா? சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சா சொல்லுங்க மக்களே. தப்பா பண்ணிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எடுக்கும். எனக்கு இப்போதைக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. இருக்க மாட்டாம், இப்போ பண்ணுற மாட்டாம் நான். I have to move these 4 boxes from this location to here. Yes, I got some There's ideas not now. much space to move the boxes, and I have to be careful never to put a bigger box on top of a smaller one, or the smaller ஸோ crate மக்களே will நான் be அது மீட்டிங் destroyed. டைமில் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குள்ள நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்கணும், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. எனக்கு இப்போதைக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து எடுத்து இங்கே வைக்கிறோம், இங்கேருந்து எடுத்து இங்கே வைக்கிறோம், அப்புறம் இதை எடுத்து இங்கே வைக்கிறோம், இதை எடுத்து இங்கே வைக்கிறோம், இதை எடுத்து இங்கே வைக்கிறோம். ஓகே, அப்போ தப்பாக பண்ணியிருக்கோம். இதை எடுத்து இங்கே வைக்கிறோம், 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 இதை எடுத்து இங்கே வைக்கிறோம். நோ நோ நோ, இதை எடுக்கிறோம் இங்கே வைக்கிறோம், இதை எடுக்கிறோம் இங்கே வைக்கிறோம். இங்கே 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 ஓகே, முடிச்சிட்டோம். மக்களே இதை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா என்னோட அறிவுத்திறமையை பாராட்டி இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. Thank you, thank you. I will மறக்காம gladly சப்ஸ்கிரைப் answer பண்ணுறங்க your மக்களே. questions. நம்ம கஷ்டப்பட்டு இந்த பசிலை சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பசில் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கோன்னு. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே தம்ஸ் அப் லைக்கையும் ஒன்று போட்டு விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் தம் அடிப்பீங்களா? No, I never have. Thank you. ஸோ அங்கே தம்லாம் இருந்துச்சு.
லாஸ்ட் நைட் என்ன பண்ணீங்க? Tell me your movements of last night. Last night after மக்களை dinner, I subscribe stayed in பண்ணா the பார்க்கலாம், kitchen மறக்காம until subscribe பண்றேங்க. 10 a.m. Then I joined Jean and Hotaru in our quarters. Then all of us read quietly in our beds until we fell asleep. A very studious staff. However, Monsieur Mori doesn't seem to have followed the same literary pursuit as the others. And these rum bottles, do they have something to do with his hangover? Okay, confrontation பண்ணிட்டு I stayed in the kitchen after dinner. Then I joined the team in a quarter. Quietly in our beds. I rather think that you didn't just read last night. What makes you say that? Deck of cards, empty bottles are first. Most of us. Empty rum bottles. Were their labels part of your reading last night? My fault. I must have left them there before I put them in the bin. And these are straight from the bar. Our passengers must have drunk them. I have my doubts. But why would she feel the need to lie? ஆமா எதுக்காக அவங்க போய் சொல்லணும்? அப்போ இது கிடையாது. இவருக்கு தலைவலி இருக்குல்ல சோ I spoke to Monsieur Mori. He seemed to be quite hungover. He even asked me to make him his day after tonic. He blurted out, "Freya always wins." Wins. So, looking around, it is clear you were gambling and drinking most of the night. Oh, you most don't of the night understand. he was gambling and drinking. We're off duty, but we need to unwind. And now there's been a murder? Yes, I admit it. We went overboard last night. அப்ப அதான் போய். Please don't tell Mr. Book. It's against regulations. We could all be fired. Mademoiselle, I realize your difficult jobs have been made more difficult. But as you say, there has been a murder. So என்கிட்ட உண்மையை சொன்னா தப்பிச்சிரு. போய் சொன்னா நான் மாட்டி கண்டுபிடிச்சு ஒரு மாட்ட வச்சிருவேன். மாடின்ற பாருங்க. I'll leave it there. So இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி அட்ரஸ் இங்க கொடுத்தா ரைட்டா லெஃப்ட்டா தெரிஞ்சிரும். Would you mind writing your address on this paper? I'm asking everyone on the train for addresses, in case I need to contact them once they leave the train. Okay, இந்த மாதிரி ரைட் I ஹேண்டடா. understand. ரைட்ல தான் எழுதுறாங்க. Yes, that's it. Mademoiselle Nielsen is. ஆனா எனக்கு என்னமோ அந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்டடான்னு டவுட்டா தான் இருக்கு. சரி ஓகே இப்போதைக்கு இவங்க எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும் பேசியாச்சு. Thank you for your answers, Miss Nielsen. You're welcome. இதனை கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பர்சன் ரைட் ஹேண்டட் லெஃப்ட் ஹேண்டட் காம்பினேஷன் இருந்துச்சு. செக் வித் இது ஓகே. இன்னும் 2 பேசஞ்சர் நம்ம இன்டராக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க மக்களை. இது ஓகே. ஓகே எவ்வளோ மிஸ்ட்ரிஸ் நம்ம ஒன்றும் சால்வ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோங்க. இப்போதைக்கு இங்கே போகிறோம். சரி ஓகே வாங்க அப்படியே ஒரு லைனாக ஓனா போடுவோம். ஏய் இது நான் போகும்போது இல்லையாடா வரும்போது ஏன்டா இருக்கு? சரி வரும்போது இல்லையாடா போகும்போது ஏன்டா இருக்கு? பத்திங்களா வளர ஆரம்பிச்சிட்டேன் நானே. இந்த 2 ரூம் நமக்கு அலௌடு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். இது இவங்க தங்குறதுக்காக இருக்கிற ரூம். ஸோ வி ஆர் நாட் அலௌட். ஸோ மக்களை நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் மோரி ரெடி ஆயிட்டியா? It's better. Thank you. ஓகே மோரே இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி ஒன்று பதில் சொல்லு. Quickly, please. I have hungry passengers to feed. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி நீ தம் அடிப்பியா? You are a heavy smoker. My job. It is very stressful. Would you happen to know who vapes on the train? A banana flavor? Oh, yes. The smell disgusts me. What is wrong with the good tobacco? I don't have time to answer that. Who is it? I've only seen one person who vapes. It's Captain Arbuthnot. Captain Arbuthnot. ஓகே கேப்டன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியலனா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்தது. இப்போ நீ லாஸ்ட் நைட் பத்தி சொல்லு. Can you tell me your movements last night? Oh, nothing special. When I went off duty, I joined John and Freya in a compartment. I read for a short while. மக்களே நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க.
சப்ஸ்கிரைப் I'm பண்ணுங்க not உங்க sure you கருத்தை have மறக்காம கமெண்ட் recovered செக்ஷன்ல enough சொல்லுங்க to tell கமெண்ட் me செக்ஷன் the ஓபனா தான் truth. இருக்கு Don't waste what little energy you ஸோ have மறக்காம recovered கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க to நம்ம lie. கேம் பிளே பிடிச்சா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க Yes, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் so, பண்ணுங்க நம்ம Mr. கேம் பிளே Poirot. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா You're right. ஸோ இது ஒரு டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி நம்ம Obviously, we இன்செட்ஸ்லாம் both திருடனை agree கண்டுபிடிக்க that போறோம் made ஒரு my மர்டரை head கண்டுபிடிக்கிறோம் hard like that. ஸோ But if you told Monsieur Book, it could mean my job. I will keep your secret, but I am investigating a murder. You must tell me the truth. ஓகே இப்போதைக்கு ஒன்று எழுதி வைப்போம் இவன் ரைட் ஹேண்டா லெஃப்ட் ஹேண்டா நமக்கு தேவை Please write your address on this paper. My address? I don't see why. I think I hear Monsieur Book approaching. My ஓகே address? பிளாக்மெயில் பண்றாங்க லிட்டரலா Yes, of course. இவனு ரைட் ஹேண்டரா எழுதுறான் Another right. அப்புறம் தெரிஞ்சு கேப்டன் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டரா இருப்பாரோ Not surprising. Most people are. Your testimony was invaluable to me. Thank you. Take care, Monsieur Maury. My palate depends on ஆமாங்க your என்னோட good ஹெல்த் health. எல்லாம் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு நீங்க நல்லா ருசியா சமைங்க நான் ருசியா சாப்பிட்றேன் ரிட்டர்ன் த கீஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரிப்போர்ட் நமக்கு Here is your தேவை key. சாவி தேவைப்படாத ரிட்டர்ன் Thank பண்ணுறோம் you very much. My pleasure. About the little favor I asked of you. Aha, but of course. I was able to get new allergy forms from guests who were in their compartments. Monsieur McQueen, Monsieur Masterman, Count and Countess Andreni, they are all right-handed. I also asked Princess Dragomirov, but she had her assistant, Madame Schmidt, sign for her. ஓகே She is எல்லாமே right-handed as 800 well. தான் You have exceeded my ஒருத்தவங்க மட்டும் தான் அந்த expectations. பிரின்சஸ் மட்டும் Well தான் கையெழுத்து done. போடலையா Thank you, Monsieur ஓ, Fauché. அவங்களும் I'll come back to you கேப்டன் if பற்றி மட்டும் I நமக்கு have ஒன்றும் தெரியலன்னு more நினைக்கிறேன் questions. So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have not finished yet, but it is ஸோ progressing. மக்களே நம்ம சேனல் Yes. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் still have பண்ணுறங்க ஒரு many லைக்கை questions போட்டுவிடுங்க that must கமெண்ட் be பண்ணி விடுங்க I will கமெண்ட் report செக்ஷன் to காலியாக தான் you இருக்குது as soon பாருங்கள் as தாராளமாக கமெண்ட் போடுங்க கண்டிப்பாக நான் உங்கள் கமெண்ட்டை படிப்பேன் இந்த பக்கம் நம்ம வந்தோம் நம்ம இந்த பக்கம் போயிடுவோம் ஓகே இங்கே நமக்கு எதுவும் வேலையும் இல்லை வாங்க போயிடலாம் இதுக்குள்ள ஏதாவது இருக்கா ஓகே இதுக்குள்ள இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையானது எதுவுமே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வாட்ச் பரவாயில்ல ஏதாவது இருந்துச்சு Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course. How can I help? So, Monsieur Fauché, are you trying to hide things from me? I know. ஆமாம் அந்த about பாட்டி your பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ தான் சொன்னாங்க எல்லாரும் You are not a detective for nothing. I'm sorry, Monsieur Poirot. ஓகே அவள் தானடா நான் தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பேன்னு நினச்சேன் Thank you, Monsieur But- Fauché. I'll come back to you if I have more questions. இவங்களும் சரி இவங்களும் சரி தேவையில்லை அப்புறம் தெரிஞ்சு அந்த கேப்டனை தான் ஃபஸ்ட் நம்ம இன்ட்ராகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க இது காலியாக இருக்குது இந்த மார்க்கெட்டு தேவையில்லை ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம விசாரிக்க வேண்டியது 2 பேர் ஒன்று கேப்டன் ஒன்று பிரின்சஸ் வாங்க ஃபஸ்ட்டு யார் இருக்கா இங்கே எதுவும் தேவையில்லை நமக்கு இது நம்பர் ரூம் ஆச்சே வாங்க நம்பர் ரூமில் ஏதாவது இருக்கா anything else to find here buddy பேசாமல் தூங்கி இருக்கலான்ற கண்டிஷனில் தாங்க இருக்கான் இவனே அப்போ எல்லாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லையா கேப்டன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லையா இருக்காரு இல்லையா செகண்ட் கிளாஸில் போட்ட மாதிரி தான் அங்கே இருந்தது இல்லையா நான் அப்போ தப்பாக ஏதோ பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்
Captain இங்க தான் இருக்காரு. I know that you are the only person on this train to smoke e-cigarettes. We found a vial of e-liquid at the crime scene. Will you talk to me about this, or should I pass on what I've learned to the... So நம்ம blackmail பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காருங்க. Right. Come in if you must. நான் உள்ள வருவேன்யா. என் வேலையா தானயா. Come in if you mustn't. மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்கறா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஒரு லைக் போட்டுடுங்க. கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க. ஓகே இப்போதைக்கு வேவ் லிக்விட் கீழ இருந்து இருக்க ஆரம்பிப்போம். மக்களே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்கறா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Is this e-cigarette liquid yours? What flavor is it? Banana. Well, okay, இவருக்கு அந்த சாய்ஸ் தானா? That's my flavor of choice. But I have no idea what it was doing there, whatever. Can you explain how it ended up there? I have no idea. I never entered Okay. the man's room, Poirot. That's the truth. What were you doing last night around 1:15? 1:15? I believe I was still talking to that young American fellow, Mr. McQueen. Okay, அவங்கிட்ட பேசிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான்? The man who was killed. We were in his compartment. He was a friend or acquaintance? So journeyல தான் அவன் பேசி இருக்கான். I never saw him before this journey. We'd hit it off at dinner and the conversation continued into the early hours. Until what time was that? Until 1:45 or so. Then I Okay, retired. அதுக்கப்புறம் வந்து தூங்கிட்டான்றான். The young English lady, Mademoiselle Debenham, was at the Tocatlian Hotel. Perhaps you met her there? We exchanged a few words. Okay, அவன் பெருசா எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். That sort of thing. So you in the relationship சொல்லுங்க. What can you tell me about Mademoiselle Debenham? Nothing whatsoever. We barely spoke. The director of the Orient Express, Monsieur Bouc, thinks the assassin is a woman. And that Okay, இவன் அந்த அளவுக்கு அந்த பொண்ணு நல்லா சப்போர்ட் பண்றான். She had nothing to do with this murder. How can you be so certain? The idea is absurd. Ratchet was a perfect stranger to her. She'd never seen him before. Did she tell you so? Well, yes. His somewhat unpleasant appearance. If a woman is concerned, as you seem to think, to my mind, without any evidence, I can assure you that Miss Debenham could not possibly be implicated. It is clear that the captain is defending Miss Debenham. Okay, Miss Debenham ரொம்ப மோட்டு குத்து காப்பாத்துறாருங்க. அந்த பொண்ணை பத்தி எனக்கு யூசுவலா தெரியுமான்னு தெரியல. சரி ஓகே. There is nothing you can recall last night that in any way struck you as suspicious? It's nothing. A mere detail. Allow me to be the judge. Well, before returning to my room, I went to the lounge car to get a glass of water. When I was passing through the first-class corridor, I noticed that the door, which is just after your room, 201, was not quite closed, and the person who was inside peered out in a furtive sort of way. Then he closed the door quickly. Okay, 201ல போய் யாராவது பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்க ஒளிஞ்சிருந்தாங்களா என்னன்னு தெரியல. Caught my attention. Struck me as a bit odd. I understand. Thank you for letting me know. சூப்பர் ப்ரோ, பைக்ல ஹெல்மெட் கேம் வாங்கியாச்சா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ, ரைடிங்லாம் போவீங்களா ப்ரோ நீங்க? அஸ்வின் ப்ரோ. Could you write down your address here, please? My address? If you insist. ஓகே, இவனும் ரைட் ஹேண்டட் தான். அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது பிரின்ஸ் தான் லெஃப்ட் ஹேண்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். This man is right-handed. இவனே கேட்கறதெல்லாம் கேட்டாச்சு. Thank you, Captain. You're welcome. இங்க வரதா இருக்கா பார்க்கிறதுக்கு வரதும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். 105 யார் இருக்கீங்க? இந்த அம்மா இருக்காங்களா? முடிஞ்சிச்சா? இன்னும் முடியலையாப்பா? How is Mademoiselle Locke, Doctor? Her vital signs are improving, but she is still unconscious. I understand. Thank you for looking after her. மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. 104ல யார் இருக்கா? ரைட்லாம் வீக்லி போவேன் from Pardon home this to Pondy intrusion, Kadal. Mademoiselle Olsen, but
Something you told me earlier confuses me. Oh, super bro. Come in. வீக்லி அப்படி வீக்கெண்ட்ஸில் சாட்டர்டே சண்டே 2 நாள் போகிறவா போகிறீங்களா இல்லை ஏதாவது ஒரு நாள் மட்டும் போகிறீங்களா? நீங்கள் ஆக்சுவலி என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா ஃப்ரம் ஹோம் டு பாண்டியார் கடலூர். நீங்கள் பாண்டியார் கடலூர்னா அது எவ்வளோ லாங் ப்ரோ உங்களுக்கு? How can you be ஏன்னா நான் பாண்டிக்கெலாம் போனால் எனக்கு Mademoiselle 6 hours 7 hours was கிட்ட in ஆகும் bed சென்னையிலேருந்து. all night? As I told you, I am a very light sleeper. The slightest noise wakes me up. If Fraulein Debenham had gotten out of her bed, I would have heard her. I got up this morning around 8 a.m. She was sleeping soundly. ஓகே, இப்போ கன்ஃபர்ம் பண்ண வேண்டிய நேரம். She may be telling the truth, but I cannot be certain. ஓகே, அப்போ இது கிடையாதுன்னா இதுதான். Are you certain you would have heard her? Yes. Why are you asking? I spoke to Mademoiselle Debenham and she told me that she got up around 5 o'clock in the morning. She opened the door and looked down the corridor. It was then that she saw a woman in a red kimono. How do you explain that? I think I must have been sleeping very soundly not to have heard it. ஓகே, இப்போ ஒத்துக்கிறாங்க. But does that make me a suspect? I am not accusing anyone, mademoiselle. Do not worry. I am just trying to determine what happened last night. Thank you for your testimony. ஓகே, இப்போதைக்கு நீங்கள் சொன்னதுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து கிளம்புறோம். கன்ஃபர்ம் பண்ணியாச்சு. கண்டினியூ இன்டாக்ரேஷனா? இதுக்கப்புறம் இந்த ரூமில் யாரா இருக்கீங்க? ஐயோ, இவனுக்கு யார்கிட்ட பேசுனாங்கன்றதை மறந்துட்டேன் நான். இவங்க கூட பேசிட்டு இருந்தாங்க. Children to see. இல்லை, இவன் தானே இவனை பார்க்க போனா. Just got me confused. இல்லை, alibis தான் இப்போ நம்ம பார்க்கணும். Was playing cards with இவன் கூட விளையாண்டதான் சொன்னாங்க மிஸ்டர் மோரிஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ். ஓகே, அப்போ இவன் யாரை பார்க்க போனான்னா மிஸ்ஸஸ் ஓசே தூங்கிட்டாங்க. ஸோ இவங்க இதுக்கு ஒரு கஷ்டம் ப்ரோ. நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? ஹெட்ஃபோன்ஸ் காட் டிஸ்கனெக்டட் வென் யூ ரிப்ளை. இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் ஆக்சுவலி ட்ராவல் வீக்கெண்ட்ஸில் ட்ராவல் போகிறீங்களே, ஸோ உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டேன். பாண்டிச்சேரி கடலூர்லாம் போகிறீங்களே, ஸோ உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குன்றது தான் ப்ரோ கேட்டேன் நான். அது எப்படி கிட்ட எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்றதான் கேட்டேன். ஓகே, கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 2 X marks தான். My little gray cells did not let me down. ஸோ alibisலாம் முடிஞ்சிச்சு. ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் ஆக்சுவலி வந்து வீக்லி ட்ராவல் போவேன்னு சொன்னீங்களா, ஹோம்லேருந்து பாண்டிக்கும் கடலில் இருக்கும். ஸோ உங்கள் வீடு எங்கேன்னு தான் ப்ரோ கேட்டேன் நான். ஐயோ, கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே ஓகே, நீங்கள் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தானா? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. அதை முடிச்சுட்டு வந்தோம். பேசுறதுக்கு இங்கே எதுவும் கிடையாது. எடுக்கிறதுக்கு இங்கே ஏதாச்சும் இருக்கா? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ரெக்வைர்ட். அம்மா, இப்போ நீ ஏந்தாதாம்மா எனக்கு வேலை. இன்னும் ஏந்துக்கலையாந்தாம்மா? சீரியஸ்லி ப்ரோ? ப்ரோ, இப்போ இந்த மாதிரி எதுக்கெல்லாம் நான் தான் ப்ரோ வேலை செய்கிறது. இருங்க பார்ப்போம். நாங்களாம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கவங்க டீ குடிக்க ஊட்டி போகிற மாதிரி நாங்கள் பாண்டி கடலூரும் போயிட்டு வருவோம்.
ஓ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலி இங்கே பாண்டிக்கு நான் போகணுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். 7 மணி நேரமாச்சும் ஆகும் ட்ராவல் எனக்கு. இவங்க சிகரெட்ஸ் இவங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். Are you a smoker? No, definitely not. Filthy habit. ஓகே டசன்ட் ஸ்மோக். Yes. இவன் ஸ்மோக் பண்ணுவான், ஆனால் எலக்ட்ரிக் சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ண மாட்டான். Well done. மக்களே நம்ம சேனலில் தான் பார்க்குறேன். நீங்கள் எங்கே ப்ரோ? நான் ஆக்சுவலி சென்னைக்கு இந்த பக்கம் ப்ரோ, மணலி தெரியுமா, அந்த சைடில் இருக்கேன் ப்ரோ. Are you a smoker? Yes, sir. I have a cigarette now and then to relax. Brilliant. நான் சென்னையில் தான் ப்ரோ இருக்கேன். சென்னைக்கு வட சென்னை சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த சைடில் இருக்கேன் ப்ரோ. இவன் ஸ்மோக் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். Nice. மேக்ஸிமம் ட்ராவல் டைம் ஃப்ரம் ஹோம் டு பாண்டி இன்டீரியர். ஓ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. அவ்வளோ கிட்டே மணலி? ஆமாம் ப்ரோ, தெரியும் தெரியும். ஓ சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. மணலி தெரியுமா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. நான் எம்பிஏ அப்போ ஊரை பக்கத்தில் தான் இருந்தேன். ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஊரை பக்கம் தான் இருந்தீங்களா? ஓகே 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 ப்ரோ. சார் 2 elements of important discovered during the interrogation. வேவ் கண்டுபிடிச்சோம். இது ஒரு இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Next, select 2 important discoveries during the interrogation. And as an alibi at the time of the crime. I can't accuse Captain. His alibi protects him despite the liquid found on the crime scene. So அது முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இது கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம். Captain Arbuthnot is the only passenger to smoke an e-cigarette. Even if this liquid in Ratchet's room is a solid clue, he has an alibi. I cannot accuse him without any other proof. ஸோ இப்போதைக்கு ப்ரூஃப் இல்லாமல் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ கேப்டன் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம் சீனில் வந்து பெரிய தலையாக மாட்டலை. ஓகே இதை எடுத்து முடிச்சிட்டோம். வேப் ஓகே இப்போ புருக்கு போய் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும். அவன் பாருங்களேன் போய் அந்த கடைசியில் உட்காந்து இருப்பான். வெரி பேட் ஃபெலோங்க அவன். இது நம்ம ரூமு. அந்த ரூம் போகிறது வேஸ்ட்டு, ஏன்னா அங்கே எதுவும் இருக்காது. இங்கே இந்த அம்மா மட்டும் உட்காந்துருக்காங்க. ரொம்ப நேரமாக தனிமையிலே உட்காந்துருக்கீங்களே மேடம், என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு சொல்லுங்கள். அவர் இறந்த நினச்சி சுகமாக இருக்கீங்களா? அதுக்கே நீங்கள் சுகமாக இருக்கீங்க. எங்கேயாவது முன்னாடி உட்காந்துருக்கானா பரல, தனியாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் அவன் மட்டும் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியல. டேய் நண்பா, உன்னை பார்த்து நான் உங்ககிட்ட விஷயத்தெல்லாம் சொல்கிறதுக்குள்ள என்னடா நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க? I hope you are progressing in your investigation. There is no trace of the murder weapon on the train, as yet. The killer could have hidden it anywhere. It must be somewhere. Indeed, as you saw Dr. Constantine's report, the stab wounds were made by at least one right-handed and one left-handed person. So minimum ரெண்டு பேராச்சும் இந்த கொலை சென்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சொல்லிருக்காங்க. For the moment, everyone I have checked is right-handed. It is யார் அந்த left-hander? to draw any conclusions as yet. However, I still have a few people to interrogate, notably the Russian princess. You still have many avenues to explore? Indeed, the case is far from over, mon ami.
Okay, அப்புறம் அந்த vape பத்தி. identified the person responsible for the bottle of liquid for the vape found at the crime scene. So, this is our culprit? Do we hold him? No, unfortunately, this bottle belongs to Captain Arbuthnot, but he has an alibi, confirmed So, by சொல்ற Monsieur மாதிரி தான். McQueen for the time of the murder. Monsieur Bouc, Monsieur Poirot. Michel, calm down. But it's Mrs. Hobart. She says she found the murder weapon in her room. She's very upset. ஓகே இப்போதான் மர்டர் வெப்பன் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். கிடைக்கும் போதே வந்திருக்குங்க மர்டர் வெப்பனு. ஐயோ சரி. அந்த அம்மா எங்கே இருக்காங்க? ரூம் நம்பர் போவோம். இருக்கிற அளவு திறந்து பார்த்துட்டு போவோம். 106 நினைக்கிறேன் அந்த அம்மா கரெக்டா, இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஒன்று 106 இல்லை 204. I demand to be allowed to leave this train! Madame, we are in the mountains, trapped in a snowdrift. Stating the obvious, there is a murderer among us. He had the audacity to hide his weapon in my room. Please, Madame Hubert, take a deep breath and tell us what occurred. ஆமாம் கரெக்டு. நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு சொல்லுங்கள் முதல்ல. Where did you find the knife? I wanted to get a handkerchief from my purse, and when I opened it, I saw it! A bloody knife! Am I next to be murdered? I very much doubt the murderer would give you his weapon. What do you mean? Madame, he would have used it. Oh my heaven! ஆமாம் கொலை பண்ணவர் எதுக்கு வெஸ்ட்டு போகிறான்? அவன் குத்திட்டு கொண்டு போயிருக்கலாமே Did you ஈஸியா. touch the knife? Of course not. What a question. I will take that as a no. ஓகே அந்த அம்மா பார்த்தீங்கன்னா அப்போதைக்கு நைஃபை தொடலை. Is this knife the real murder weapon, or is it a red herring? ஓகே இது எல்லா வகையிலும் பார்த்துட்டோம். மர்டர் வெப்பன் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இவ்வளோ கம்மியாக ரத்தம் இருக்கும். பாட்டில் இதெல்லாம் தான் இருக்கு. வேற எதையும் நம்ம மிஸ் பண்றோமோ? Mrs. Hubbard is distraught, Poirot. I should stay with her. Please go on without me. I have every right to be distraught. Thank you, Mr. Bouc. ஓகே பற்றி நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பலாம். அப்போது அதாம பயந்துருக்காங்களாம். பயந்துருங்க. எங்கே போனேன் இப்போ நான்? The knife is a murder weapon. ஓகே இப்போதைக்கு நான் அந்த டாக்டரை பார்க்க போகணுமா? டாக்டர் இந்த பக்கம் தான் இருக்காரு. அந்த பொண்ணு இப்போ செஞ்சா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. டெடெக்டிவ் உன்னதாம்மா என் தம்ப்நெயிலில் வச்சுருக்கேன். என் தம்ப்நெயிலில் இருந்த கண்டிஷன்னால நீ படுத்துக்கிட்டே இருந்தா எப்படிமா? Dr. Constantine, we may have found our murder weapon. We need to make certain. There is a pretty quick way to be sure. I have estimated the depth of the wounds. You can easily find the depth of each wound by comparing the width.
There are 5 of them that I am not sure about. Test them, and then we will compare our Okay, results. சொல்லுங்க. I will do as you say, Doctor. I do not think that's the right answer. ப்ரோ நீங்க GTA ஆன்லைன் ப்ளே பண்ணுவீங்களா? இல்ல ப்ரோ, GTA நான் ஒன்றும் ஆன்லைனில் ப்ளே பண்ணல ப்ரோ. GTA 5 ஸ்டோரி மட்டும் தான் ப்ரோ நான் இதுக்கு ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். This is wrong, but I'm never far from the truth. அப்புறம் இப்படி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமா? No, not good. I do not think that's... I must admit I'm not right this time. ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்போ GTA ஆன்லைன் ப்ளே பண்ணாலுமே கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பிகாஸ் வந்து எக்ஸ்பாக்ஸுக்கு தனி சர்வர் தானே. எக்ஸ்பாக்ஸுக்கு தனி சர்வர் இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு அது பண்ண முடியுமான்றது எனக்கு டவுட் தான். நீங்கள் தான் சொல்லணும். Think, Poirot. That is not a good... This is wrong. But think, Poirot. That is not a good answer. ஓகே, அவ்வளோதான். எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டுமா? 9-11. Little gray cells No did cross not let me down. What do you think, Doctor? Is this knife really... என்னது ப்ரோ 9-11? எனக்கு புரியல ப்ரோ. There can be no doubt. You found the same depths as the estimates I made during the preliminary autopsy. I can assure you that you hold in your hands the weapon that took Ratchet's life. கரெக்டாக பேசி முடிக்கும் வந்துட்டாங்க. நோ கிராஸ் ப்ளே. Thank you. I feel way better now. The rest gave you time to sleep off most of the effects of the drug. I'm still a bit groggy. That's understandable. புரியல அஸ்வின் ப்ரோ, நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னு புரியல. Continue your story now. Yes, I think so. Where was I? You were explaining how you returned to the Armstrong house to tell them their poor little இந்த child. ஊண்டுக்கு சொன்னேன். ஓ ஓகே ப்ரோ. I felt helpless. அதை நான் டீப்பாக போய் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. My part in the case was officially over, but I knew I couldn't let it go. Daisy deserved justice. ஸோ இதோட நம்ம இந்த இது அன்லாக் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ 4 சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம். 2 days late soon for burial. I was angry with myself. No that I couldn't cross bring them play better in news. GTA I Online. wasn't prepared for more tragedy. அப்படி ஒரு ஆக்சுவலாக GTA ஆன்லைன் இதுக்கு விளையாடுனது இல்லை ப்ரோ. உண்மையாக சொல்லணும்னா ஃபைன் கர்னல். ஓகே, வாங்க அந்த கர்னல் பார்க்க போவோம். நான் GTA 5 மட்டும் தான் இருக்கேன். ஆன்லைனில் ஒன்றும் விளையாடுனது இல்லை. பிகாஸ் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னென்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் சர்வரில் இருக்கவங்கனால மட்டும்தான் அந்த சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணி விளையாட முடியும். பிசியில் இருக்கனால விளையாட முடியாத மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். அதனால ஷுவராக இல்லைன்றதுனால நான் அது விளையாடலை. Hello, Miss Moreau. I'm here to see Colonel Armstrong. Good morning, Detective. Colonel Armstrong is upstairs. He isn't well. ஓகே, ஈஸ் இன் 12னா போனா நீ வெளில வந்துட்டியா பெட்ரூம்லேருந்து? ஓகே, யூ கரெக்ட். ஓகே ப்ரோ, சாப்பிட்றேன். ஓகே ப்ரோ சாப்பிட்டு வாங்க ப்ரோ. மோஸ்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு இது முடிச்சு நானும் சாப்பிட போயிடுவேன் ப்ரோ. இங்கே தான் இருக்காரு. நீ ஏனையா இந்த போஸ்ட்லுக்கு தான் எழுதிட்டு இருக்க? Is your wife here? Here? No, Sonia is not here. Always one step behind. She died of a miscarriage last night. My wife, Daisy, and our baby. என்ன சொல்ற? My whole family is wife செத்துட்டாங்களா? I'm so sorry. I came straight here this morning. I received word that you can arrange for Daisy to be returned to you for burial. I didn't know. Well, then, now you don't have to come back. I can arrange for Daisy, my wife, and our unborn child to be buried all at once. Very efficient. Being a military man, I can appreciate
efficiency. பாவங்க I மனுஷன் know how hard this must be for எவ்வளவு you. சோகத்தை வச்சிருக்காங்க உள்ள. No, I don't want your sympathy. I want you to do your bloody job and catch the creature that did this. I know you won't believe me. மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. If it takes me to the ஒரு far லைக்கை corners போட்டு of the விடுங்க, earth, I கமெண்ட் will செக்ஷனில் find கமெண்ட் them. பண்ணுங்க. Go. Please go now. I'm strong. Go find them. கவலைப்படாதீங்க, இந்த குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சு தீர்றோம். Go back to your car. வாங்க காருக்கு போவோம். The house that once held the laughter of a child now feels so empty. I'm not giving up. I'm a part of this case. Or the case is a part of me. காருக்கு தான் போகிறோம். போயிட்டு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஆனால் ப்ரெக்னென்ட் உமன் பிரசவத்துக்கு போகும்போது இறந்துட்டாங்கன்றது தாங்க மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த மனுஷன் ஒன்று பாவங்க, தன்னோட மனைவி 2 குழந்தைகள் எல்லாரையும் இழந்துட்டு. All units, Hike is in the vicinity of the cabin where Daisy Armstrong was found, spotted a pickup truck drive through the barricade tape and then head up the dirt road toward where the subject cabin is located. Any car nearby who can respond? Unit 28, we can respond, but we're a ways away. Dispatch, this is 11. I'm on it. Copy that. 11, you're good to go. Copy that. ஓகே, நம்ம சேசிங் பண்ண போகிறோமா? ஏன் சேஸ் பண்ண விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த லொக்கேஷன் டேரெக்டாக போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கேபின் March 30, 2019 வந்திருக்கோம் 2 மணிக்கு மத்தியானம். Okay, there's the pickup. Let's see who ignored our barricade tape. 11 here. I'm at the cabin. Someone has broken in. ஓகே, யாரோ உள்ள உடைச்சிட்டு போயிருக்காங்க. Are you requesting backup? Not yet. I'm going to take a look around. Copy that, 11. ஏண்டா ஒருத்தவங்க தனியாக போகிறேன்றாங்க, பேக்கப் எல்லாம் கேட்டால் வேணான்றீங்க. ஃபைண்ட் த ஓனர் ஆஃப் த பிக்கப். வாங்க, உள்ள தானே இருக்கான், உள்ளே போய் பார்ப்போம். Footprints. ரைட், ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ்லாம் வெளியே பார்த்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ தலைவன் இந்த சைடு வந்து இதுக்கப்புறம் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் தெரியலங்க. அப்போ அவங்க உள்ளே இல்லைங்க, அது மட்டும் ஷுவராக தெரியுது. ஓகே, சுற்றியும் பார்த்துறோம். பக்கத்தில் அவன் எங்கேயும் இருக்கா மாதிரியும் தெரியல. ஆனால் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளி பக்கமாக போகுது. சரி வாங்க, நம்ம ஏதாட்டு உள்ளே போய் பார்ப்போம். Somebody ignored the barricade tape. A forensics evidence identification marker. ஓகே, 1 இங்கே இருக்குது, 2 எங்கே இருக்குது? இது அங்கே இருக்கா 2. A forensics evidence identification marker. Forensics had to go through this place with a fine-tooth comb. ஓகே, இதுக்கு கீழே இறங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். He's not here. 3892. Oh, when the poor deer was killed. 3892. இது கண்டிப்பாக எங்கேயா நமக்கு தேவைப்படுது மட்டும் எனக்கு தெரியுது. ஆனால் எங்கேன்னு தான் எனக்கு தெரியல. That's where I found Fluffy. Daisy's special toy. I hope we returned him to the family. ஓகே, 3892. மங்க இதுக்குள்ளே இல்லை, இறங்க முடியுமா? இல்லை, இறங்க முடியல. சரி, அவன் இங்கே வந்திருக்கான். அவன் ஃபுட் பிரிண்ட் இங்கே இருக்குங்க. இங்கே நின்று பார்த்துருக்கான். வீட்டில் வேறு எங்கேயுமே இல்லையா அவன் ஃபுட் பிரிண்ட்டு. அப்புறம் திருப்பி வெளியே வந்திருக்கான். இது வரைக்கும் இருக்கான் ஃபுட் பிரிண்ட்டு. இதுக்கு மேலே அவன் ஃபுட் பிரிண்ட்டே காணும். An individual has entered a police secured area. I have to stop him first. ஓய்,
இங்க யாரா நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க? இது வரைக்கும் தான் ஃபுட் மார்க் இருக்கு. இது வரைக்கும் ஃபுட் மார்க் இருக்கு. இது இந்த பக்கம் ஏதாவது வழி இருக்கா? ஏதேனும் வழி இருக்கிறதா? இது வந்து இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். இல்லைங்க, ஏன்னா போலாட்டு நம்ம இங்கே போயிட்டு மாட்டின்னு வந்துட்டோம். இந்த பக்கம் ஏதோ வழி போகுது. ஏன் நான் சும்மா தான்டா வந்தேன், உண்மையிலே வழி போதாடாங்க. டிடெக்டிவ் ஜோனோ, கம் ஆன். யாரா நீ? Don't shoot, officer. I'm on your side. Sir, keep your hands where I can see them. Sure, no problem. Sir, this is a crime scene. Who the hell are you? I'm a reporter. Boston 6 News. You can get us on cable even here in the mountains. They haven't heard of crime scene tape in a big city like Boston? All right. That wasn't my மக்களே, நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க, ஒரு லைக் போடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அந்த பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. You should have tried harder. I'm placing you under arrest. You should be thanking me. Look what you apparently missed and I found. ஓகே, நம்ம மிஸ் பண்ணது தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கானா? We'll get to that. But you're going to answer some questions first. I'm more used to asking questions, but fire away. Who are you exactly? I'm Michael Clark, journalist for Boston 6 News. Off camera, but someday I'm going to be anchor. You just wait. Do you have a way to prove that? My press card's in my truck. What are you doing here? You should know a crime scene is off limits. I'm investigating the Daisy Armstrong kidnapping like you. Does the pickup parked in front of the cabin belong to you? Yes, indeed, it's mine. I'll check. Show me your hands. I'm going to cuff you. I'm sure we can work out a deal. Deal-ஆ? Put your hands in front of you. Anything you said will be held against you on the law. சொல்ல ஏடா எவ்வளோ அழகான டைலாக் அது. எத்தனை படத்தில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். மக்களே, நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. Read me my rights? You have the right to remain silent. அதுதானே. Really wish you'd exercise that one. மற்றது சொல்லுங்க. ஒரே ஒரு மட்டும் சொல்லி Dispatch, this முடிச்சிட்டாங்க. is 11. I intercepted a suspicious individual at the crime scene. I'll check to determine how badly he's compromised it. Then I'm bringing him in. Copy that, Detective Locke. ஓகே, வேறு வண்டி அந்த சவுண்டு கேட்குது. இந்த ஓனர் முடிஞ்சிச்சு. இன்ஸ்பெக்ட் த பங்கர். ஸோ அவன் கண்டுபிடிச்ச பங்கர் திருப்பி நம்ம போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். மக்களே, நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். $3892 தானே? But 3. That isn't the right combination. First year கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேங்க. Yes! I knew I could do it. I can always use safe cracking as a career move. ஓகே, டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். பங்கருக்குள்ளே போகிற மக்களே, பங்கர் போர்க்கால அடிப்படையில் சில பங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இப்போ போக போகுது ஒரு பங்கருக்குள்ளே. Let's see what secrets you're hiding. பங்கர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அடுத்து உள்ளே போகணுமா? What the hell is that gas can doing here?
The ஆமா cap's been கண்டிப்பா damaged, டேமேஜஸ் கேஸ்ல லீக் and ஆகும். some gasoline has leaked out. The cap's been damaged. ஃபயர் பவர். என்னடா இவ்வளோ பெரிய கேவல மடக்கி மடக்கி வச்சிருக்கீங்க, அதுக்கு எதுக்குடா பாக்ஸ்? இதுக்கு நீ நேராகவே எடுத்து விட்டுருக்கலாமேடா. ஓ பாய். மேபி பின்னாடி எதுக்காக வருவோம்னு நினைக்கிறேன். ஓஹோ ஸ்விட்ச் பட்டன், அது என்ன பட்டன்னே தெரியல, ஆனால் ஏதோ பட்டன் இருக்குன்னு மட்டும் தெரியுது. This blueprint. It looks like அந்த the bomb பாம் in the செய்யறதுக்காக cabin. வச்சுதா? The kidnapper ஓகே built ஓகே. a bomb here. இங்கே தாங்க அந்த பாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, தயாரிச்சிருக்காங்க அவனுங்க. அப்புறம் திருப்பி இந்த பைப்பு இங்கேருந்து அங்கே கொண்டு போகிறதுக்காக வச்சுருந்தீங்க. காண்ட இதை பாடுறா, திருப்பி மடக்கி மடக்கி வச்சுருக்கானுங்க. இதான் பார்த்தனே. This bunker looks like it's as old as the cabin. Everything is falling apart. Again, this also same. என்ன இருக்கு? No, doesn't work. No, doesn't work. Okay, it doesn't work ன்னு சொல்லிட்டு இது திறக்க முடியாது. I have to turn the power back on to open this magnetic door. So இந்த பவருக்கு நம்ம இங்கே தான் ஏதோ செய்ய வேண்டியது இருக்கு. மூணுத்தி ஒன்றுத்தில் வைக்க முடியாதோ? சரி, இவனை ஃபஸ்ட்டில் போட்டுட்டோம். இவனையும் ஃபஸ்ட்டில் போட்டோம், இவனையும் ஃபஸ்ட்டில் போட்டோம், அவனையும் ஃபஸ்ட்டில் போட்டோம். மூணுமே முதல்ல போட்டிருக்கோம். Let there be light. மூணுத்தையும் போட்டப்போ ஒரு ஃபேஸில் வந்துடுச்சு. ஓகே, குட் திங் I found out this early as possible. ஓகே, அது போட்டு எதுவும் திறந்துருச்சுங்க. Perfect, it works. ஏய், என்னடா இவ்வளோ க்ரைம் த்ரில்லர் மாதிரி கொண்டு போகிறீங்க? இங்கே இன்னொரு சேஃப் இருக்குது, ஏதோ சார்ட் இருக்குது. 25 ஆம்ஸ்டர் பார்ட்டி. இவங்க தாங்க பிளானிங்கே பண்ணியிருக்கானுங்க. பார்த்தீங்களா, ஆம்ஸ்ட்ராங் பார்ட்டி 24ஆம் தேதி நடந்துருக்குன்னு இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ ஃபுல் பிளானிங்கே இங்கே தான் நடந்திருக்கு. இதுக்கும் அந்த 3892 தானே? Damn, that isn't it. ஏய், கரெக்டாக தான் கண்டுபிடிச்சேன். 3 தப்பாக அனுப்பிச்சிட்டேன். த்ரீ 8 9 2. No, that didn't work.
வெயிட் அது ஒர்க் ஆகலையா? If there was so much noise I could hear the sound. Five 173 இங்கே அந்த லைட் அடிச்சு வச்சா நமக்கு சவுண்டு கேட்குதான்னு பார்க்கலாம். Could use a new light bulb. லைட் பல்ப் நம்ம எங்கேயா பார்த்தோம்? இல்லை 5173 தானே, வாங்க போய் போட்டுருவோம். Yes, I knew I could do it. ஓகே நம்ம திறந்துட்டோம். Cracking as a career move. சேஃப் கிராக்கிங் கெரியர் மூவாப்பா, இதையே நம்ம கண்டுபிடிச்சி தான் எடுத்திருக்கோம் மக்களை. திறந்துடும் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு நான் பார்த்தே ஆகணும். மக்களே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. காசு வச்சுருக்கான் டேய் இந்த It's Daisy's hair clip, the same as the picture I saw. மக்களே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஒரு டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி நம்ம டீப்பாக அலட்சி ஆராய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஜேஎம் An expensive looking pen with the initials JM. ஜேஎம்னா யாராக இருக்கும்? அப்புறம் கேஷ் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் கொடுத்த காசு தான் நினைக்கிறது. இந்த முடி இருக்குங்க. That looks like a hair caught in the band around the money. Forensics will tell me for sure, but that doesn't look like Daisy's color. ஆமா. Please get locked up again until forensics get here. ஓகே முடிஞ்சிச்சு. அப்போ இது வரைக்கும் கிளம்பி போக வேண்டியதான் நினைக்கிறேன். ஓகே இன்ஸ்பெக்டர் பங்கர் முடிஞ்சிச்சு. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு போயிட்டு நம்ம அவனை விசாரிக்க வேண்டிய வேலை மட்டும் தாங்க இருக்கும். அந்த டிரெக்டர் ரிப்போர்ட்டரை. I'll secure the bunker for forensics. Progress at last. ஸோ இப்போதைக்கு போயிட்டு நம்ம அந்த ஜேர்னலிஸ்ட்டை மட்டும் என்கொயரி பண்ணலாம். ஸோ நம்ம என்கொயரி பண்ணுற அந்த மீன் கேப்பில் மக்கள் நீங்கள் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. ஒரு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். பிகாஸ் நம்ம இதுமாதிரி நிறைய கேம்ஸ் விளையாட போகிறோம். ஸோ இப்போதைக்கு இவனை என்கொயரி பண்ணுறது தான் நம்மக்கிட்ட இருக்க முதல் வேலையாக இருக்கும். இது ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ண முடியுமா? ஓகே அவன் காரில் இங்கே வரனா இருக்குது. The glove compartment is closed. ஓகே வேறு ஏதாவது சாவி வச்சுருப்பானே எங்கேயாவது. ஓகே அவன் சொன்னமா ஜேர்னலிஸ்ட் ரிப்போர்ட்டர் தான், அதான் உண்மையாக தான் சொல்லியிருக்கான். Clark's press card and the phone number of the newspaper is on it. Ah, good. I can give them a call. ஓகே பிக் இட் அப். தலைவன் கேமரா வச்சுருக்கான். Wait a minute. Candid photos of the entire Armstrong family. ஆமா எல்லா ஃபேமிலி பற்றியும் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கான். Or something else? Collect the information on my. அவ்வளோதானா? The glove compartment is closed. இன்னும் அந்த க்ளவ் கம்பார்ட்மெண்ட் க்ளோஸ் ஆகி தான் இருக்குங்க. சரி வேறு ஏதாவது இருக்கா இங்கே நம்ம எடுக்கிறதுக்கு? அவ்வளோதானா? Telephoto lens. Not so surprising for a journalist.
ஓகே டெலிஃபோனிங் லென்ஸ் தான் இருக்குது, ஸோ நத்திங் டு வரி இயர். இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட எதுவும் இல்லை, வேறு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பின்னாடியும் பார்க்கறதுக்கு. Three 487 3487. ஓகே, இந்த கால் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. The detective gets it right. மக்களை நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மைக்கேல் கிளர்க்கு அது கால் பண்ணுறோம். கால் பண்ணி அவங்க பேசிட்டு சொல்லுவாங்க. Hi, I'm Detective Joanna Locke, Berkshire Police. I'd like to speak to an editor, please. One moment, please. Hello, Detective Locke? This is Abby Wilson. I'm a senior editor. What can I do for you? Does a man named Michael Clark work for you? Yes, he does. Why? Yeah. Your relationship with the type of article he writes is last known subject. He works in the field? Yes, Michael Clark is what we call a stringer. He works as a freelancer, comes up with a story we can use, we pay him, and we don't hear from him again for several months. When was the last time you heard from him? Oh, it's been at least 7 or 8 months. That's not Okay, unusual. the type of articles he writes. What kind of stories does Mr. Clark write? Mr. Clark is an investigative reporter, mostly crime stories, to tell you the truth. He comes up with some pretty macabre stuff some of the time. உனக்கு என்னடா ப்ராப்ளம்? எனக்கு தான்டா ப்ராப்ளம். Do you remember what the last case he investigated was? It was a murder case. The victim was a millionaire named James Miller. He was called the Frozen Fish King of Gloucester, Massachusetts. His body turned up in one of his nets. Or, rather, most of it did. Ah, well, thank you, Ms. Wilson. You've been a great help to me. Pleasure. I hope he's not in trouble. He can be a little pushy, but he's a good guy overall. So what's he working on now, Detective? ஓகே, நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல, அவங்ககிட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வாங்கிட்டோம். இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்ககிட்ட போயிட்டு I don't need to talk to the இப்போ suspect. பேச முடியலன்னா அப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுறது? இங்கே இருக்க பாக்ஸஸ்லாம் ரைட்ஸ் பண்ணலாம். The gas can I found in the bunker would match this outline perfectly. ஓகே, வேறு ஏதாவது இருக்கா? The gas can I found in the bunker would match this outline ஓகே, இவன் டயர் சைஸை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம்ல. அப்போ டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ டவுட் வந்து அதையும் செக் பண்ணிடலாமே. Anything else I missed inside except this? Hey, இப்படி எடுத்து அதோ இருக்கு பாருங்க கீ. Car keys in the sun visor. A classic hiding place. At least on TV. இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இங்கே பர்ஸ் சிகாகோ மியூசியம். Clerk's driver's license seems to be in order. Certification of title. Okay, இது யாரு? The vehicle registration is not in the name of Michael Clark or a rental company. ஓகே, இது அவந்து கிடையாது போல. சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ இதை எடுத்துப்போம். Okay, time for forensics to attack that bunker. And Clark?
He's too sure of himself. I need to get him into an interrogation room and find out what ஓகே really இப்போதைக்கு makes நம்ம him போகலாம்னு நினைக்கிறாங்க. தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம எடுத்துட்டாங்க. போகலாமா? I know my rights. You can't keep somebody locked up in a car like this, you know. You wouldn't do it if I was a dog. வாட்டா உனக்கு Do they have கூட்டும் போய் bathrooms எல்லாத்தையும் at the காட்டுறேன் station? நான். ஸோ மக்களே இத்தோட நம்ம அதை முடிச்சிட்டோம். இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்க போகுது. I have the right to make a phone call, Detective whatever your name is. That phone is an outside line. Hello, boss. It's Michael Clark. I'm still on the Armstrong kidnap, but there's a small problem. I got caught being someplace I shouldn't be. I'm at the police station. No, I'm not under arrest. Just questioning. Fire me. Why? The station's integrity? You're kidding me, right? If you think I've screwed up that badly, then fire me. Got that? Fire me. ஓகே இவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லையே மக்களே. எனக்கு ரொம்ப டவுட்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். What happens now? இவன் தான் கொலகாரனா இல்லை கொலகாரனுக்கு இவனுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கலாம். கோட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன். போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான்மா இருக்கேன் நான். வாங்க இப்போதைக்கு அவனை இன்டர்கிரேட் பண்ணுவோம். Now that we've taken your மக்களே DNA, நம்ம சேனல் we can ஃபர்ஸ்ட் டைம் begin. பார்க்கறேன்னா சப்ஸ்கிரைப் Interview of பண்ணாம பார்க்கறவங்க suspect சப்ஸ்கிரைப் Michael பண்ணுங்க. Clark, 6 p.m. March 30th, 2019. This interview is being recorded. By elves behind the mirror, no doubt? You were arrested. It's a Class A misdemeanor, and it carries a $500 fine. Oh, that's unfortunate. To begin with, where were you on the night Daisy Armstrong was kidnapped? I was watching TV in my motel room, but I had my police scanner on. I heard the first reports that the little girl was missing. No way the police at the scene were going to let me get close. I set my alarm so I could get on the story first thing in the morning and tried to sleep. It was difficult. Can anybody confirm where you were? No, afraid not. I was alone and ஓகே அவனுக்கு ஆல்ரெடி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுமா? அந்த பொண்ணு கடத்தப்பட்ட அன்னைக்கு அவனுக்கு போலீஸோட வாக்கி டாக்கியில் அவன் கேட்டிருக்கானா. பட் அன்னைக்கு அவனால் போக முடியாதுன்றதுனால விட்டுருக்காங்க. Let's move on to the gas cans and what we found in your pockets when you were brought in here today. That sounds exciting. How did you know there was a bunker at the end of the property? How did your forensic team miss it? They were concentrated on the cabin. It was pitch black out there. Small town cops with small town minds. ஓகே ஸோ I'm sorry, that was unkind. You know, தலைவன் கொஞ்சம் தீவிரமாக தாங்க இன்டர்கேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கான். something a news program's viewers want to see. You do it for justice. I do it for money. I just have more flair than you. I know you're lying, Mr. Clark. I followed your footprints from the cabin, and they led directly to the bunker. It was very well hidden. You had to know it was there. Think whatever you want, Detective. Let's start with why you went to the cabin. If the police were interested in it, I was interested in it. அவன் உள்ள போனதுக்கு காரணம் என்ன? Find the cabin. Police radio. I heard the forensic team getting directions. Then, when they finally left the scene late this morning, I jumped in my pickup and hurried on up the mountain. You tore the tape at the entrance to the property and stomped all over the house. This constitutes a serious violation of a crime scene, Mr. Clark. I'm aware of that. I'm sorry. I'll pay the fine. ஓகே அவன் ஃபைன் பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கான். பட் ஆனால் I get a crime scene all to myself. He's enjoying himself. I need to throw him off balance somehow. Surprise him into making an error. Explain to me again how you got to the crime scene. I listened in on the police radio frequency. Anybody can do it with a scanner. I headed for the crime scene in my trusty pickup, like I've done for years. After the forensic team left, I needed to see the crime scene for myself. I got to the bunker just before you arrived. Okay, but the confrontation, I listened to the radio frequency, anybody can do it with scanner, okay.
Positive left, I needed to control myself. Just before I ride. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதாங்க You இருக்கணும். said you've been driving that pickup for years? You heard right. பட் ஆனால் அது வேற ஒருத்தர் பேர்ல இருக்குல்ல. Thanks to it, I never miss a story. I found your driver's license in your truck. It's not a great picture, but it's me all right. If it's a fake, it's a really good one. Looks authentic. You say you've been using your pickup for years, but the title certificate is not in your name. The truck belongs to somebody named Stephen Baker. Okay, I don't get why the pickup is so important to you, but I guess my ego made me say that. Yeah, the pickup was lent to me by a friend. I couldn't afford it even with a loan. I think you stole it, Mr. Clark. You needed yes, a that pickup could like be that thing. for our mountain roads, so you stole that one. Try proving it. But while you run off on some wild goose chase, you can't hold me. You say you're a journalist, a stringer for Channel 6 News in Boston. I sell my stuff to lots of media outlets. ஆமா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பண்ணியிருக்காங்க the name in left in the cam. Your camera was in your pickup. You didn't want to take pictures of the crime scene? I like to get the lay of the land. Once I see the story I want to tell, then I start documenting it. I don't know any journalist who works a case without their camera close at hand. He thinks he's invincible. I need to play his ego. That's the key. What are you doing in the Berkshires? And Okay, what but is ego your வச்சு அவன் play connection to பண்ணணுமா the இதுக்கு? Armstrong case? For the past few months, I've been working on a big case. Boston 6 News was looking forward to my next story. The Armstrongs have been on my list of potential targets for a long time. I changed gears when Daisy was kidnapped and started investigating the Armstrongs. Okay, again இன்னொரு confrontation பண்ண போறோம். For the past few months I've been working on big cases. So 6 to 7 months எந்த கேஸும் ஒர்க் பண்ணல. நமக்கு கடைசி விஷயம் Boston News was looking forward to next story. Armstrong has been on my list for potential target for a long time. I don't see anything that proves he's lying. Come on, Joanna. You're a better detective than that. Okay, அப்போ இதுவாக தான் இருக்கணும். Has been on my list for potential Where's a target. lie detector when you need one? So you just stumbled on a major kidnapping story during your stay in the Berkshires? Yeah, I was researching PCBs in the river for crying out loud. Then, wow, the Armstrongs. That's not a Science Sunday report. That's a lead. Sometimes you just get lucky. Okay, எனக்கு என்னமோ like the element that proves he's lying. Your camera in the pickup. There were photos of Daisy from before she was kidnapped. The Armstrongs are a famous family like the Kennedys or Hollywood couples. ஆமா முன்னாடியே கிட்னாப் பண்ணுறதா அவன் எப்படி ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்க முடியும்? I started out just stealing candid shots. Paparazzi live மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க. Whatever. Then when the kidnapping happened, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி விளையாடிட்டு இருக்கோம். You have an answer. ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி சால்வ் பண்ணிட்டு You're இருக்கோம். not very good at this, are you? How long have you been on the job? Long enough to put you away for life if you killed that little girl. I know that Clark is lying. I need to reconstruct the whole sequence of events in order to understand what happened. ஓகே ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் தி ஈவெண்ட். இப்போதைக்கு அந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க. Clark opens the bunker. I arrive at the cabin. ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும். இது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ த்ரோஸ் அ கேன். இது செகண்ட் டு நாட் கிராஸ். ஸோ இதுதான் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு ஆர்டராக இருக்கும் நம்புகிற மக்களை. No,
I did something wrong. ஓகே அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மாற்றிருக்கணும் அவன். ஸோ ட்ரா கிராஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் கேன் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான். That is a great detective job. I'll tell you what really happened. You waited until forensics left and arrived in your probably stolen pickup. You grabbed a can of gasoline from your truck. You then went into the cabin to check if Daisy had been found. You then went straight to the bunker to see if it had been discovered, planning to set it on fire and destroy all the evidence inside. Before you could start the fire, you heard me arrive. So you hastily left your gas can and closed the hatch. You didn't think I could open the bunker. If I hadn't found you, I expect you would have burned down the cabin too. I'm not going to make fun of you, Detective, or how you handled my interrogation. You're obviously very new at this. ஓகே அவன் நம்மளை திருப்பி கலாச்சிட்டு தாங்க இருக்கான். ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான். Until the moment you showed up, I seem to have trumped the entire police force. When I get the DNA results from the bunker, we'll continue this conversation. You have no concrete evidence against me whatsoever. The lab results will be in soon. You won't get away with this. ஓகே லேப் ரிசல்ட்ஸ் சீக்கிரம் வந்துடும். That's your arrest warrant and a one-way ticket to prison. I'll be right back. அவன் கிடையாதுன்னு சொல்ல போகிறாங்களா? எத்தனை மோஸ்ட் அவன் இல்லை தான் சொல்ல போகிறாங்க. I think I found the man who kidnapped Daisy Armstrong. I'm interrogating him now. Hold on, Detective Locke. I have some bad news. Someone set fire to the cabin in the bunker. The fire department is on the scene, but they say it's too late. That's impossible. My suspect has been in the interrogation room with me all evening. We can't hold him. Suzanne Moreau. Her fingerprints are on the wine bottle found in the cabin. We also found an unknown person's fingerprints, but they don't match your suspects. Sir, with all due respect, I'm Hi Kidak bro, hi bro, வணக்கம் bro, வாங்க bro, welcome to my stream bro. முடிகிற நேரத்துக்கு வந்திருக்கீங்க bro, வாங்க bro. Cannot hold your suspect simply Dark Gamer bro, நீங்க விளையாடலையா bro? We have evidence that Suzanne was working with an accomplice, Noah Garrity. I order you to release the reporter and arrest this Moreau. Let me just check my last lead. The DNA analysis of the hair found in the bunker safe. The So actually நம்ம கிட்ட ஒரு ரிசல்ட்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்றாங்க. Okay. Get the DNA results. Detective Locke, I will give you 1 hour maximum. So அடுத்த 1 ஹவர்க்குள்ள நம்ம இது பண்ணுவோம். And arrest Suzanne Moreau. So 1 ஹவர்க்குள்ள நம்ம செக் பண்ணிட்டு சூசன் மோரோஸை க்ளோஸ் பண்ணனும். ப்ளே பண்ணனும், லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்றேன் நான். வாங்க bro. கண்டிப்பாக ப்ரோ கண்டிப்பாக ப்ரோ இது முடிச்சுட்டு நான் சாப்பிட்டு கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட வரேன் ப்ரோ. உங்கள் ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ எதுக்கு நான் இங்கே வந்தேன்? இங்கே வெளில போவோம், வேறு ஏதாவது வேறு எங்கேயா போக முடியான்னு பார்த்துட்டு வரேன். இந்த சைடு எதுவும் இல்லை. An extra computer so I don't have to go all the way out to my desk. An extra computer so I don't have to go all the way out to my desk. Okay. I'll add these to the file. Anything that will erase Clark's smile. My channel இருக்கு உங்ககிட்ட. இருக்கு ப்ரோ ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நான் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இருக்கு ப்ரோ என் சேனல். உங்கள் சேனல் என்கிட்ட. Case files. A lot of them for our tiny town. The only comfortable chair in the whole station. But there's no time to rest. This is all a game to him, and he doesn't expect to lose. ஓகே தல. ஸோ கேம் முடிச்சு நான் மோஸ்ட்டாக சாப்பிட போயிடும் ப்ரோ. சாப்பிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் விளையாடுங்க, கண்டிப்பாக வந்து நான் பார்க்குறேன். Computer so I don't have to go all the way out to my desk. சரி ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம எங்கே போகணுன்றதே நான் மறந்துட்டேன். இவ்வளோ பேர் மிஸ்ஸிங்லேயே இருங்க. Ask clerk about his complaints. அப்போ நம்ம அவங்கள்ட்ட தான் பேசணும். நம்ம எதுக்கு இங்கே போயிட்டு இருக்கோம்? Who did you call earlier? An editor from the Boston 6 News. An editor you repeatedly said should fire you. That was your accomplice, wasn't it? You were telling him to start the fire. அவங்க இருக்குங்க மேபி. Noah Jonas. I know it was Noah you called. I'm saying nothing more without the presence of my lawyer. Stay right where you are. I'm not done with you yet. Wow. Do I hear grounds for a lawsuit? Okay, நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்றங்க, ஒரு லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. You have to let me go, detective. All I need is one more phone call to the lab. I know it's you and I'm going to prove it.
சீக்கிரம்டா. Hello, this is Joanna Locke. I need the results of the DNA test I asked you for. Hi, Detective. Sorry, we only have the DNA sequence. AM Gaming bro, hi bro, வாங்க bro, welcome to my stream bro. எப்படி bro இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ரொம்ப லேட்டா வந்திருக்கீங்க போலயே bro நம்ம ஸ்ட்ரீமுக்கு. Send your analysis to my computer in the office. I'll do the comparison myself. I need authorization. I have a murderer who is going to walk free unless I get those results now. Fine, we'll send it to you right away, but I'll have to log this. பண்ணிக்கடா. It's my last chance. DNA கம்பேரிசன் பண்ணணுமா? தென் அப்புறம் வேலிடேட் பண்ணுவேன். ஏய் இது அன்னோன்னு ஓகே இது எடுத்து இதோட நான் மேட்ச் பண்ணணுமா? ஓகே புரியுது. டிடிசி ஏடிஏ எங்க இருக்கு? டிடிசி ஏடிஏ இதோ இங்க இருக்கு. ஐம் ஃபைன் ப்ரோ, நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கும். சாரிலாம் வேண்டாம் ப்ரோ, வந்ததுக்கே நன்றி ப்ரோ. டிடிஏ சிசிஏ ஓகே இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். டிடிசி வேற எங்க இருக்கு? டிடிசி இதை ஃபர்ஸ்ட் வேலிடேட் பண்றோம். No, Suzanne. ஓகே சுசானோட டிஎன்ஏ தானே அது? I don't understand. I was sure it would be Clark's hair. I'll have to let him go. ஓகே இப்போதைக்கு அவனை போய் ரிலீஸ் பண்ணி அவனை வேறு வழி கிடையாது. நான் சும்மா தான் எடுத்து போட்டால் அதுக்கே மாட்டிக்கிச்சிங்க சுசானு. எவ்வளோ மொக்கையாவாக இருக்குது சுசான். ஆனால் சுசான் வச்சு ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க மட்டும் எனக்கு தெரியுது. அண்ட் திஸ் ரிப்போர்ட்டர் இஸ் ஆல்சோ பிஹைண்ட் இட். You can leave. Sorry it didn't work out for you, Detective. Maybe you should consider a career change. We are not done. Oh, but we are, my dear. We are done. ஓகே ரொம்ப தெனாவட்டாக பேசுகிறாங்க. I had no choice but to return to the Armstrong house to arrest Suzanne Moreau. ஓகே தலை சாப்பிட்டாச்சா? தலை இல்லை ப்ரோ இனிமேல் தான் ப்ரோ சாப்பிட்ணும். ஒன்றும் சாப்பிட போய் கேம் முடிச்சு தான் போய் சாப்பிடுவேன் நான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டைம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ போய் சாப்பிட வேண்டிய டைம் தான். வாங்க ஃபஸ்ட்டு சுசான் அரெஸ்ட் பண்ணுவோம். The arrest warrant for Suzanne Moreau. Suzanne was set up by Clark and Noah. They are the kidnappers, but I'm not giving up. When Suzanne comes up for trial, என்கிட்ட கேட்குறீங்களா? யார்கிட்ட தலைவர் கேட்குறீங்க? டார்க் கேமர் ப்ரோ, ஏஎம் கேமிங்கில் கேட்குறீங்களா? என்கிட்ட கேட்குறீங்களா? மக்களே நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷன் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. கண்டிப்பாக டார்க் கேமர் ப்ரோ, கண்டிப்பாக ப்ரோ. Suzanne was set, but I'm not giving up. When Suzanne comes up for now, that if I want to stay... சுசான் இருங்க, எதாவது விட்டு போயிட்டோமா? I'd rather finish what I have to do here before... ரைட். அப்போ ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் வரணும் நம்ம. சூசான் எங்கே இருக்க? எனக்கு தெரிஞ்சு சூசான் தப்பிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். The door is wide open. ஆமாம், ரெண்டு வாட்டி வரும்போது லாக் பண்ணி தான் இருந்துச்சு. Hey, is anyone there? Miss Moreau? அந்த மாதிரி மேலே தான் இருப்பாங்க உங்கள் ரூமுக்கு. Miss Moreau? This is Detective Locke. தூங்கின்னு இருக்கியாமா? Miss Moreau, can you hear me? It's me,
Detective Locke, you must get up now. Miss Moreau? Hey, what happened? Miss Moreau, can you hear me? Don't tell me you're dead. Suzanne Moreau is dead. There are no traces of blows or injuries on her body. என்னையா சொல்றீங்க? அந்த பொண்ணு செத்துருச்சா? She doesn't seem to have defended herself from anyone. செத்து போன நான் என்னங்க பண்றது? Investigate the date of Susan. ரைட்டு. அதோ மாத்திரை எழுதி வச்சிருக்காங்க. It appears Suzanne killed herself by ingesting all these drugs. நாலாம் நம்பர் புக்கு. இந்த புக் எங்க இருக்கு? The glasses are missing. ஓகே, அந்த மோட கண்ணாடி காணாம போயிருக்கு. டிஷ்யூ பாக்ஸ் சேம். ஓகே, இதுலேயும் சேம் தான். I don't think so anything new here. புக் ஷெல்ஃபில் Suzanne's diary is missing. டைரி மிஸ் ஆகுது. சுசான் Timorous forgive this letter. Adams has been unable to reach you for days. Wanted to let you know that your mother passed peacefully during the night of 29th March. Please contact us. ஓகே, அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்களாமே. வணக்கம் டிடெக்டிவ். வணக்கம் யூத் கேம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க. டிஜி ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ தான் ப்ரோ உங்களுக்கு பார்த்த மெசேஜ். சாரி ப்ரோ. நான் சாப்பிட்டு வரேன். ஓகேவா? ஓகே எம் கேம் ப்ரோ. போய் சாப்பிட்டு வாங்க ப்ரோ. சாப்பிட்டு வாங்க ப்ரோ. டிஜி ப்ரோ, உங்களுக்கு எப்படி போகுது லைவு? பாவம் மோரஸோட அம்மா செத்துட்டாங்களாம். படிச்சாச்சு. இல்லை, இது இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இல்லை அது Suzanne was telling the truth about her mother. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அவங்க லேப்டாப்பை தான் நம்ம பார்க்கணும். அப்போது I killed Daisy. I was scared she would tell. What? She must have realized at last how she'd been used. The death of her mother would have been an additional shock, and the self-righteous court of social media was as quick as usual to try and convict her. அவனே ஒத்துக்கிட்டாங்க கடைசியில். என்ன டிடெக்டிவ் சார் கமெண்ட்டை படிக்க மாட்டிங்களா? ஆக்சுவலி இப்போ தான் ப்ரோ படித்தேன். சாரி ப்ரோ இப்போ தான் ப்ரோ படித்தேன். ஒரு சீரியஸான இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம், கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. பட் ஆனால் இப்போ படிச்சிட்டேன். உங்களுக்கு சொல்லுங்கள், நீங்கள் கேம் எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு? நீங்கள் ஏதோ ஒரு கேம், டார்க் கேம் ஏதோ விளையாடிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக? She must have realized at last how she'd been used. The death of her mother would have been an additional shock, and the self-righteous court of social. ஓகே, அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். வேறு எதுவும் கிடையாது இது படிக்கிறதுக்கு. ஸோ ஷீ நோஸ். அப்போ நோவான்ற உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. This is Detective Locke, sir. I'm at the Armstrong house. Have you arrested Suzanne Moreau? She's dead, sir. Apparent suicide, but I need a forensics நல்லா team. போகுது ப்ரோ. உங்களுக்கு எப்படி போகுது? நல்லா போகுது ப்ரோ. We don't know நல்லா that போகுது yet. ப்ரோ. I'm நல்லா calling போகுது ப்ரோ. forensics now, but I wanted ஆக்சுவலி you இந்த to கேம் know. கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்குது. டிடெக்டிவாக கொஞ்சம் இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ என்ஜாய் பண்ணி தான் கேம் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஆளுங்க வராங்களாம். The investigation was officially closed. I was certain that she was innocent, and Clark had been responsible for 4 deaths and then vanished into thin air. கிளர்க்கு தாங்க அதுக்கு காரணம். நம்ம யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு ப்ரூஃப் இல்லாத காரணமாக அவனை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். I didn't care if the case was officially closed. I swore, Mr. Poirot, whatever it took, I would hunt him down. சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு நம்ம அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டோம். அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக்ட். ஸோ மக்களே, சாப்டர் 5 நம்ம முடிச்சிட்டோம். இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இங்கே இதை க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் நம்புகிறேன் நான். நம்ம இன்றைக்கி இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு வந்தவங்களுக்கும் சரி, நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் சரி, நம்ம சேனல் மெசேஜ் பண்ணவங்களுக்கும் சரி, எல்லாருக்கும் நன்றி. இன்றைக்கி என்னோட கேம் பிளே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் நான். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். நாளைக்கு நம்ம லைவ் வர மாட்டோங்க. நாளைக்கு ஒரு பிரேக். ஸோ தேர்ஸ்டே திருப்பி நம்ம லைவுக்கு வரும். அன்றைக்கி மோஸ்ட்லி நம்ம கென்ஷன் இம்பேக்டோட ட்ரை பண்ணலாம். பட் செட் நமக்கு 144 சப்ஸ்கிரைப் இன்றைக்கி கடை சாத்திட்டு நான் கிளம்புறேன் சொல்கிறது எப்பவும் ஒன்று தான். நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க. முடிஞ்ச அத்தவங்களும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க. டாட்டா பாய், குட் நைட். see you on another video. பாய். என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லைஃபை. ஹாப்பியாக இருங்க. டாட்டா பாய்.